Laborwort verstehen, was den Arzt nicht erklärt. Kapitel 1. Grundlagen der Laborwort 1.1 Was sind Laborwort? Laborwort sind ein wesentlich Komponent der modernen Medizin und spielen eine zentrale Rolle bei der Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten. Doch was genau sind Laborwort, und warum sind sie so wichtig? Die Bedeutung von Laborworten. Laborwort sind spezifische Messungen und Analysen von Substanzen oder Parametern, die im menschlichen Körper vorkommen. Diese werden durch verschiedene Labortests ermittelt, die in der Regel auf Proben von Blut, Urin, Gewebe oder anderen Körperflüssigkeiten basieren. Jeder Laborwort repräsentiert ein bestimmt Komponent, wie etwa die Konzentration eines bestimmten Moleküls, den Gehalt eines Minerals oder die Aktivität eines Enzyms im Körper. Durch die Analyse dieser Wort können als Rückschluss auf den Gesundheitszustand eines Patienten ziehen. Warum werden Laborwort gemessen? Arbeitswort sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung. Diagnose von Krankheiten. Viele Erkrankungen, insbesondere solche, die in den frühen Stadien schwer zu erkennen sind, können durch abnormal Laborwort identifiziert werden. Zum Beispiel können Hochblutzuckerwert auf Diabetes hinweisen, während abnormal Leberwert auf eine Leberschädigung hindeuten können. Überwachung von Krankheiten. Bei Patienten, die bereits diagnostiziert werden, können regelmäßig Laboruntersuchungen dazu beitragen, den Krankheitsverlauf zu überwachen und die Wirksamkeit der Behandlung zu beurteilen. Bei einem Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung können beispielsweise die Kreatinin- und Harnstoffwert regelmäßig überprüft werden, den Zustand der Nierenfunktion zu überwachen. Prävention und Früherkennung. In vielen Fällen können Laborwert auch zur Prävention eingesetzt werden. Regelmäßig Gesundheitschecks, die eine Analyse von Standard-Laborwerten umfassen, können dazu beitragen, Krankheiten zu erkennen und entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, bevorstehende Symptome auftreten. Therapiekontrolle und Medikamentenanpassung. Bei Patienten, die Medikamente nehmen, können Laborwert verwendet werden, die Wirkung der Medikation zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Beispielsweise müssen bei der Einnahme von Blutwerdern regelmäßig bestimmt Blutwert kontrolliert werden, sicherzustellen, dass die Medikamente korrekt dosiert sind. Wie werden Laborwert bestimmt? Der Prozess der Bestimmung von Laborwerten beginnt in der Regel mit der Entnahme einer Probe, meist Blut, manchmal aber auch Urin, Speichel oder andere Körperflüssigkeiten. Diese Proben werden dann in einem Labor geschickt, wobei sie von speziell ausgebildeten Laborfachkräften analysiert werden. Die Analyse erfolgt durch ein Vielzahl von Techniken, die je nach dem zu messenden Wert variieren können. Hier sind einige gängige Methoden. Spektrofotometrie. Diese Methode misst, wie viel Licht von einer Substanz in der Probe absorbiert wird, die Konzentration eines bestimmten Moleküls zu bestimmen. Enzymatische Tests. Diese Tests nutzen Enzyme, bestimmt chemische Reaktionen zu beschleunigen, die dann gemessen werden können, die Konzentration eines bestimmten Stoffs zu bestimmen. Chromatographie. Diese Technik trennt verschiedene Komponenten in einer Probe, spezifische Substanzen zu identifizieren und zu quantifizieren. Immunologische Tests. Diese Tests verwenden Antikörper, bestimmt Molekül in einer Probe zu binden und zu messen. Elektrophoresis.
Bei diesem Verfahren werden Molekül basierend auf ihrer Größe Ladung was bei der Analyse von Proteinen nützlich sein kann. Interpretation von Laborwerten. Die Interpretation von Laborwerten erfordert ein tiefes Verständnis der medizinischen Zusammenhänge und ist in der Hauptaufgabe des behandelnden Arztes. Jeder Laborwert wird in Bezug auf einen sogenannten Normbereich interpretiert, der die Bandbreite von Werten angeht, die bei gesunden Menschen als normal gelten. Dies Normbereich können je nach Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und anderen Faktoren variieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein einzelner Arbeitswert, der außerhalb des Normbereiches liegt, nicht zwangsläufig auf eine Krankheit hindeutet. Viele Faktoren können vorübergehend Veränderungen der Arbeitswelt verursachen, wie Ernährung, Stress, körperliche Aktivität oder die Einnahme von Medikamenten. Aus diesem Grund werden Laborwerte immer im Kontext des gesamten klinischen Bilds betrachtet, einschließlich der Krankengeschichte, der Symptome und der Ergebnisse anderer Untersuchungen. Häufig Missverständnis über Laborwert. Viele Menschen sind verunsichert, wenn sie ihre Arbeitsergebnisse erhalten und sehen, dass ein oder mehrere Werte außerhalb des Normbereiches liegen. Es ist jedoch wichtig, einige häufig Missverständnisse zu klären. Ein abweichender Laborwert bedeutet nicht immer eine Krankheit. Es gibt viel Grund, warum ein Laborwert vorübergehend erhöht oder verringert werden kann, und dass eine Krankheit vorliegt. Ein isolierter Wert, der leicht außerhalb des Normbereiches liegt, ist oft kein Grund zur Sorge, insbesondere wenn keine anderen Symptome vorhanden sind. Normbereich sind nicht absolut. Die Normbereich für Laborwert basieren auf statistischen Durchschnittswerten. Das bedeutet, dass es immer Ausnahmen gibt, und was für die Mehrheit der Menschen normal ist, muss nicht unbedingt auch für sie zutreffen. Einige Menschen haben von der Natur aus Wert, die außerhalb des Normbereiches liegen, und dass dies ein Hinweis auf eine Krankheit ist. Der Kontext ist entscheidend. Die Bedeutung eines Arbeitswerts hängt stark vom Kontext ab, in dem erhoben wird. Ein Wert, der in einer bestimmten Situation besorgniserregend erscheint, kann in einer anderen völlig unbedenklich sein. Schlussfolgerung. Laborwerte sind ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen Medizin und bieten wertvoll Einblick in die Gesundheit eines Menschen. Sie helfen Ärzten nicht nur, Krankheiten zu diagnostizieren und zu überwachen, sondern tragen auch zur Prävention und Früherkennung bei. Es ist jedoch wichtig, dass Laborwerte immer im Kontext betrachtet und nicht isoliert interpretiert werden. Mit dem Wissen die Grundlagen der Laborwerte sind sie nun besser gerüstet, die Informationen, die sie von ihrem Arzt erhalten, besser zu verstehen und aktiv in ihrer eigenen Gesundheitsvorsorge heranzuführen. 1.2 Warum sind Laborwerte wichtig? Laborwerte spielen eine zentrale Rolle in der modernen Medizin und sind ein wesentlicher Bestandteil der diagnostischen und therapeutischen Prozess. Sie bieten einen objektiven Einblick in den Gesundheitszustand eines Menschen, indem sie physiologisch und biochemische Parameter des Körpers quantifizieren. In diesem Abschnitt werden wir detailliert erläutern, warum Laborwerte von entscheidender Bedeutung sind, wie sie zur Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbehandlung beitragen und warum sie ein unverzichtbares Werkzeug für Arzt und Patienten gleichermaßen darstellen. Früherkennung von Krankheiten. Eine der wichtigsten Funktionen von Laborwerten ist die Früherkennung von Krankheiten.
Viele Erkrankungen, insbesondere chronisch und degenerativ, entwickeln sich schleichend und zeigen in den frühen Stadien oft keine oder nur unspezifische Symptome. Laboruntersuchungen können Abweichungen von normalen Werten bereits zu einem Zeitpunkt feststellen, an dem eine Erkrankung klinisch noch nicht offensichtlich ist. So können beispielsweise der Blutzuckerwert auf ein beginnend Insulinresistenz oder ein frühes Stadium von Diabetes mellitus hindeuten. Langbewetypische Symptome wie übermäßiger Durst oder häufiges Wasserlassen auftreten. Ähnlich können der Leberwert auf ein Fettleber hinweisen. Noch bevor es zu schwerwiegenden Leberschäden kommt. Durch die Früherkennung solcher Abweichungen können Präventivmaßnahmen ergriffen werden, die Entstehung oder das Fortschreiten von Krankheiten zu verhindern oder zumindest zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs, bei denen eine zukünftige Intervention den Verlauf der Krankheit erheblich beeinflussen kann. Diagnosestellung und Differentialdiagnose. Laborwert sind ein unverzichtbares Werkzeug in der Diagnosestellung. Wenn ein Patient mit Symptomen wie Müdigkeit, Schwäche oder Fieber zum Arzt kommt, können die Symptome auf ein Vielzahl von Krankheiten hinweisen. Laboruntersuchungen helfen dabei, die Ursache dieser Symptome zu beseitigen und eine genaue Diagnose zu stellen. Zum Beispiel kann eine einfache Blutuntersuchung bei einem Patienten mit Müdigkeit und Schwäche auf eine Anämie, Blutarmut, zeigen, die durch niedrig Hämoglobin und Hämatokrit gekennzeichnet ist. Weitere Tests könnten dann klären, ob die Anämie durch einen Eisenmangel, einen Vitamin B12-Mangel oder eine chronische Erkrankung verursacht wird. In einem anderen Fall könnten Entzündungsmarker wie C-reactives Protein, CRP, oder eine anzahlweise Blutkörperchen auf eine Infektion oder eine entzündliche Erkrankung hinweisen. Laborwert ermöglichen es den Ärzten noch, Differentialdiagnosen zu stellen. Das heißt, sie helfen dabei, zwischen verschiedenen Ursachen Symptome zu unterscheiden. Dies ist besonders wichtig bei komplexen oder unspezifischen Symptomen, die auf mehrere verschiedene Krankheiten hinweisen könnten. Durch ein gezielt Laboranalyse kann der Arzt die möglichen Ursachen eingrenzen und so die richtige Diagnose und Behandlung finden. Überwachung des Krankheitsverlaufs. Sobald eine Diagnose gestellt wird, sind Laborwert von entscheidender Bedeutung für die Überwachung des Krankheitsverlaufs. Bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Hypertonie oder chronischen Nierenerkrankungen sind regelmäßig Labortests erforderlich, zu beurteilen, wie gut die Krankheit unter Kontrolle ist und ob die Behandlung wirksam ist. Zum Beispiel müssen Patienten mit Diabetes regelmäßig ihren Blutzuckerspiegel und ihren HbA1c-Wert überprüfen lassen, sicherzustellen, dass der Blutzucker gut kontrolliert ist. Ein gut kontrollierter HbA1c-Wert zeigt, dass die Langzeit-Blutzuckerkontrolle zufriedenstellend ist und das Risiko von Unregelmäßigkeiten wie diabetischer Retinopathie oder Neuropathie gering bleibt. Bei Patienten mit Nierenerkrankungen wird die Nierenfunktion durch Messung des Kreatininspiegels im Blut und der glomerularen Filtrationsrate, GFR, überwacht, zu sehen, ob die Nierenfunktion stabil ist oder sich verschlechtert. Durch die regelmäßige Überwachung von Laborwerten können rechtzeitig auf Veränderungen im Krankheitsverlauf reagieren und die Behandlung entsprechend anpassen. Dies kann dazu beitragen,
Schwierigkeiten zu verhindern. Den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Beurteilung der Therapie Effizienz und Sicherheit. Laborwort spielen auch eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Therapien. Bei der Behandlung von Krankheiten ist es entscheidend, dass die eingesetzten Medikamente oder Therapien nicht nur wirksam, sondern auch sicher sind. Laboruntersuchungen helfen dabei, die zu überwachen. Zum Beispiel können bei der Behandlung von Schilddrüsenunterfunktion die Schilddrüsenhormone TSH, T3, T4 regelmäßig überprüft werden, sicherzustellen, dass der Hormonspiegel im Zielbereich liegt und die Dosierung der Medikamente optimal ist. Ähnlich können bei Patienten, die Blutwerdene wie Warfarin nehmen, regelmäßig Messengen des INR-Worts International Normalized Ratio, erforderlich sein, sicherzustellen, dass das Blut nicht zu dünn oder zu dick ist, was das Risiko von Blutungen oder Thrombosen erhöhen kann. Bei der Krebstherapie können Laborwert verwendet werden, den Erfolg der Behandlung zu bewerten und Nebenwirkungen zu überwachen. Chemotherapien können beispielsweise die Anzahl der weißen Blutkörperchen senken, was das Risiko von Infektionen erhöht. Durch regelmäßige Blutuntersuchungen können solche Risiken erkannt und entsprechend Maßnahmen ergriffen werden, wie etwa die Anpassung der Chemotherapiedosis oder die Verabreichung von Medikamenten zur Unterstützung des Immunsystems. Preventive Gesundheitsversorgung. Neben der Diagnose und Überwachung von Krankheiten sind Laborwert auch ein wichtiger Bestandteil der präventiven Gesundheitsversorgung. Regelmäßige Gesundheitschecks, die Blutuntersuchungen und die Labortests umfassen, können dazu beitragen, potenziell Gesundheitsprobleme zu erkennen, noch bevor sie Symptome verursachen. Zum Beispiel können erhöht Cholesterinwert in einem Routinable-Test auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinweisen. Durch rechtzeitige Interventionen wie Änderungen der Lebensweise oder die Verordnung von Cholesterin-senkenden Medikamenten kann das Risiko von Herzinfarkten oder Schlaganfällen erheblich reduziert werden. Ebenso können regelmäßige Blutzuckertests dazu beitragen, Diabetes frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, die Krankheit zu verhindern oder zu kontrollieren. Laborwert können auch zur Überwachung von Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten verwendet werden. Bei Menschen mit einer familiären Vorgeschichte von Krebs können regelmäßige Tumormarker-Tests oder genetische Tests dazu beitragen, das Risiko für bestimmte Krebsarten zu bewerten und präventive Maßnahmen zu planen. Entscheidungsfindung in der medizinischen Versorgung. Laborwert sind ein entscheidendes Werkzeug für die medizinische Entscheidungsfindung. Sie liefern Objektivdaten, die Ärzten helfen, fundiert Entscheidungen über die beste Vorgehensweise bei der Behandlung eines Patienten zu treffen. Ob es darum geht, eine bestimmte Diagnose zu bestätigen, eine Behandlung anzupassen oder einen Notfallingriff zu planen. Laborwert bieten die notwendigen Informationen, solche Entscheidungen zu unterstützen. Beispielsweise kann ein Anstieg der Troponinwert bei einem Patienten mit Brustschmerzen auf einen Herzinfarkt hinweisen, was eine sofortige Behandlung erfordert. In einem anderen Fall kann eine plötzliche Störung der Nierenwert bei einem Patienten auftreten, der bestimmte Medikamente nimmt, darauf hindeuten, dass die Medikation angepasst oder abgesetzt werden muss, ihn Weiterschädigung der Nieren zu vermeiden.
Laborwort tragen auch dazu bei, Unsicherheiten zu reduzieren und die klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen. In Situationen, in denen die Symptome vage oder unklar sind, können Laboruntersuchungen helfen, den Weg zu einer klaren Diagnose und einem gezielten Behandlungsplan zu ermitteln. Communication zwischen Arzt und Patient. Laborwort sind auch ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Ärzten und Patienten. Ein gut informierter Patient, der sein Laborwort versteht, ist besser in der Lage, eine Gesundheitsversorgung zu betreiben und fundiert Entscheidungen zu treffen. Arzt können Laborergebnis nutzen, ihren Patienten den Zustand ihrer Gesundheit zu erklären und zu veranschaulichen, warum bestimmt Behandlungen notwendig sind. Wenn Patienten ihr Laborwort kennen und verstehen, sind sie oft motiviert, Änderungen in ihrem Lebensstil vorzunehmen oder den Empfehlungen ihres Arztes zu folgen. Zum Beispiel kann ein Patient, der sieht, dass sein Cholesterinwert hoch sind, bereit sein, seine Ernährung zu ändern oder mit dem Rauchen aufzuhören. Ebenso kann ein Patient, der versteht, dass sein Blutzuckerwert zu hoch sind, bereit sein, regelmäßig Sport zu treiben oder Medikamenten zu nehmen. 1.3 Wie werden Laborwert bestimmt? Die Bestimmung von Arbeitswerten ist ein hochkomplexer Prozess, der Prozesstechnik und Fundiertswissen erfordert. Die verschiedenen Schritte, von der Probenentnahme bis hin zur Analyse und Interpretation der Ergebnisse, sind entscheidend, verlässlich aussagekräftig Wert zu erhalten. In diesem Abschnitt wird detailliert beschrieben, wie Laborwert bestimmt werden, welche Methoden zur Anwendung kommen und welche Faktoren die Genauigkeit der Ergebnisse beeinflussen können. Der Prozess der Probenentnahme. Die Bestimmung von Laborwerten beginnt in der Regel mit der Entnahme einer Probe, die aus Blut, Urin, Speichel, Gewebe oder anderen Körperflüssigkeiten bestehen kann. Die häufigste Art der Probenentnahme ist die Blutentnahme, die in zwei Formen erfolgen kann. Venöses Blut und Kapillars Blut. Venöses Blut wird durch Punction einer Vene, meist im Arm, gewonnen. Diese Methode wird verwendet, größere Mengen Blut für umfassend Analysen zu erhalten. Kapillars Blut wird durch kleine Punction, meist in der Fingerkuppe oder am Ohrläppchen, entnommen. Diese Methode wird oft bei Schnelltests oder bei Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen verwendet. Für die Analyse von Urin oder Speichelproben werden spezielle Sammelverfahren angewendet. Bei Urinproben ist die Art der Sammlung wichtig. Für eine Standarduntersuchung wird in der Regel Mittelstrahlerin verwendet, während für eine detaillierte Analyse bestimmter Substanzen, B-Hormon, in 24-Stunden-Urinprobe erforderlich sein kann. Der Transport und die Lagerung der Proben. Nach der Entnahme werden die Proben für den Transport ins Labor vorbereitet. Es ist entscheidend, dass die Proben unter den richtigen Bedingungen gelagert und transportiert werden, die Integrität der Probe zu erhalten. Beispielsweise müssen Blutproben für die Bestimmung bestimmter Enzyme oder Hormone bei niedrigen Temperaturen gelagert werden, Abbauprozesse zu verhindern. An der Proben, wie etwas solch für die mikrobiologische Analyse, müssen möglicherweise unter sterilen Bedingungen gehalten werden, Kontaminationen zu vermeiden. Die Zeitspanne zwischen der Probenentnahme und der Analyse kann die Genauigkeit der Laborwerte erheblich beeinflussen. Versuchungen im Transport oder falsche Bedingungen können zu Veränderungen in der Probe führen.
die Ergebnisverfolgen. Analytische Methoden zur Bestimmung von Laborwerten. Im Labor angekommen. Werden die Proben durch verschiedene analytische Methoden untersucht. Diese Methoden können in zwei Hauptkategorien unterteilt werden. Quantitative und qualitative Analysen. Quantitative Analysen messen die Exaktmenge einer bestimmten Substanz in der Probe. Dies ist der häufigste Typ von Laboranalysen und umfasst beispielsweise die Bestimmung von Blutzuckerspiegeln, Elektrolyten oder Hormonkonzentrationen. Qualitative Analysen prüfen stattdessen das Vorhandensein oder Fehlen einer bestimmten Substanz, und deren Menge genau zu bestimmen. Beispiel hierfür sind Schwangerschaftstests oder Tests auf das Vorhandensein von Bakterien oder Viren. Zu den häufigsten analytischen Methoden gehören Spektrophotometrie. Diese Methode misst die Absorption von Licht durch eine Substanz in der Probe. Je nach Absorption bei bestimmten Wellenlängen kann die Konzentration der Substanz bestimmt werden. Immunologische Tests. Diese Tests verwenden Antikörper, die spezifisch ein bestimmtes Molekül binden. Durch die Reaktion, die dabei ausgelöst wird, kann die Konzentration dieses Moleküls gemessen werden. Ein bekanntes Beispiel sind Immunosäuselleser, die häufig für die Bestimmung von Hormonspiegeln oder Virusinfektionen verwendet werden. Chromatographie. Diese Technik trennt die Komponenten einer Sonde basierend auf ihrer Größe, Polarität oder anderen physikalischen Eigenschaften. Gaschromatographie. GC und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, HPLC, sind gängige Methoden zur Analyse von Drogen, Toxinen und anderen Substanzen. Elektrophoresis. Bei dieser Methode werden Moleküle wie Protein oder DNA-Fragment nach ihrer Größe und Ladung getrennt. Sie ist besonders nützlich bei der Analyse komplexer Gemisch, wie sie im Blutserum vorkommen. Massenspektrometrie. Diese Methode identifiziert und quantifiziert Substanzen durch Messung der Maß und Ladung von ihnen. Sie wird oft in der Pharmakologie und Toxikologie eingesetzt, Kleinstmengen von Chemikalien oder Metaboliten zu messen. Kalibrierung und Qualitätssicherung. Die Genauigkeit der Labor wird hängt stark von der Kalibrierung der verwendeten Geräte und der Qualitätssicherung im Labor ab. Kalibrierung bedeutet, dass die Messinstrument regelmäßig gegen bekannt Standards getestet und eingestellt werden, sicherzustellen, dass die Messungen präzise sind. Zusätzlich zur Kalibrierung sind Qualitätskontrollen unerlässlich. Labor führen regelmäßig Kontrolltests durch, bei denen bekannt Proben analysiert werden, die Konsistenz und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu überprüfen. Fehler oder Abweichungen können so plötzlich erkannt und behoben werden, bevor Proben analysiert werden. Einflussfaktoren und Fehlerquellen. Es gibt zahlreiche Faktoren, die Bestimmung von Arbeitswerten beeinflussen können, sowohl als auch nach der Probenentnahme. Diese Faktoren können zu falsch positiven oder falsch negativen Ergebnissen führen, wenn sie nicht korrekt berücksichtigt werden. Proanalytische Faktoren. Diese umfassen alles, was vor der Analyse im Labor passiert, einschließlich der Vorbereitung des Patienten, der Probenentnahme, des Transports und der Lagerung der Sonde. Ein Fehler ist bei die falsche Vorbereitung des Patienten, wie etwa die Einnahme von Nahrung vor einem Blutzuckertest, was zu verfälschten Ergebnissen führen kann. Analytische Faktoren. Dazu gehören Fehler während der eigentlichen Analyse, wie bei einer unzureichenden Kalibrierung der Geräte,
Die Verwendung abgelaufen Reagency oder menschlich Fälle bei der Durchführung der Tests. Personalitische Faktoren. Dies bezieht sich auf die Phase nach der Analyse. Wie ZB Fälle bei der Dokumentation oder Interpretation der Ergebnis. Selbst wenn die Analyse korrekt durchgeführt wird, können Fehler in der Kommunikation oder Interpretation zu falschen Schlussfolgerungen führen. 1.4 Wichtige Begriffe und Abkürzungen. Die Welt der Labor ist voller spezieller Begriffe und Abkürzungen, die verleihen oft schwer zu verstehen sind. In den Einstiegen dieses Komplex Thema zu erleichtern, finden Sie in diesem Abschnitt eine Übersicht über einige der wichtigsten Begriffe und Abkürzungen, die Ihnen im Zusammenhang mit Arbeitsorten begegnen können. Dies List wird Ihnen helfen, die Laborbericht besser zu verstehen und die Kommunikation mit Ihrem Arzt zu erleichtern. Wichtige Begriff. Blutbild. Ein häufige Laboruntersuchung, die Anzahl und Art der verschiedenen Blutzellen. Rotblutkörperchen, Weißblutkörperchen, Blutplättchen, Mist. Es liefert wichtige Informationen über den allgemeinen Gesundheitszustand und kann Hinweise auf Erkrankungen wie Anämie, Infektionen oder Blutgerinnungsstörungen geben. Serum. Der flüssige Teil des Bluts, der nach der Gerinnung übrig bleibt und keine Zellen mehr enthält. Serum wird häufig zur Analyse von Elektrolyten, Enzymen, Hormonen und anderen Substanzen verwendet. Plasma, der flüssige Teil des Bluts, der durch Zentrifugation gewonnen wird und noch alle Gerinnungsfaktoren enthält. Plasma wird ordentlich wie Serum für Laboruntersuchungen verwendet, insbesondere für Gerinnungsstudien. Nummerich, auch als Referenzbereich bekannt, ist die Bandbreite von Laborwerten, die bei gesunden Menschen als normal betrachtet werden. Laborwert, die außerhalb dieses Bereiches liegen, können auf eine Krankheit oder einen pathologischen Zustand hinweisen, müssen aber immer im klinischen Kontext bewertet werden. Enzym, ein Protein, das bei chemische Reaktionen im Körper beschleunigt. Bestimmt Enzym werden in der Laboranalyse gemessen, die Funktion von Organen wie Leber, Herz oder Bauchspeicheldrüse zu bewerten. Elektrolyt, Mineralstoff im Blut, die für zahlreiche Körperfunktionen entscheidend sind, darunter die Regulierung des Wasserhaushalts, die Funktion von Nerven und Muskeln und die Aufrechterhaltung des Säurebasengleichgewichts. Wichtige Elektrolyte sind Natrium, Na+, Kalium, K+, Calcium, K2+ und Chlorid, Cl. Glucose, ein einfacher Zucker, der als Hauptenergiequelle für den Körper dient. Die Blutzuckerkonzentration wird häufig gemessen, Diabetes zu diagnostizieren und zu überwachen. Abnormal Glucosiert können auf Hyperglykämie, niedriger Blutzucker, oder Hyperglykämie, hoher Blutzucker, hinweisen. Lipid, Fett im Blut, die wichtige Funktionen im Körper erfüllen, wie ZB den Aufbau von Zellmembranen und die Speicherung von Energie. Zu den wichtigsten Lipiden, die in Laboruntersuchungen gemessen werden, gehören Cholesterin, gesamt, LDL, HDL Cholesterin und Triglyceride. Erhöht Lipidwert können ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Creatinin, ein Abauprodukt des Muskelstoffwechsels, das über die Nieren ausgeschieden wird. Die Creatinin-Konzentration im Blut ist ein wichtiger Marker für die Nierenfunktion. Erhöht Creatinin-Wert können auf eine eingeschränkte Nierenfunktion hinweisen. Hämoglobin, HB,
ein Protein in den roten Blutkörperchen, das zuerst aus der Lunge zu den Geweben im Körper transportiert. Der Hämoglobinspiegel wird oft im Rahmen eines Blutbilds gemessen, und abnormal wird können auf Anämie oder andere Blutkrankheiten hinweisen. Leukozyten, WBC, weiße Blutkörperchen, Zellen des Immunsystems, die eine bei der Abwehr von Infektionen spielen. Erhard oder verringert Leukozytenzellen können auf ein Vielzahl von Zuständen hinweisen, darunter Infektionen, Entzündungen, autoimmune Krankungen oder Blutkrebs, Thrombozyten, PLT, Blutplättchen, Zellfragment im Blut, die eine entscheidende Rolle bei der Blutgerinnung spielen. Abnormal Thrombozytenzellen können zu Blutgerinnungsstörungen führen, die sich entweder in erhöhter Blutungsneigung oder in einer erhöhten Thrombosäge verursachen. Erythrozyten, RBC, Rotblutkörperchen, Zellen, die zuerst oft von der Lunge zu den Geweben transportieren und Kohlendioxid zurück zur Lunge bringen. Die Anzahl der Erythrozyten und deren Hämoglobin geholt sind wichtige Parameter bei der Diagnose von Anämie und anderen Bluterkrankungen. Elektrophoresis, eine Labortechnik zur Trennung von Proteinen oder Nukleinsäuren basierend auf ihrer Grundladung. In der Medizin wird die Elektrophoresis häufig zur Analyse von Serumproteinen, insbesondere bei der Diagnose von multiplem Myelom und anderen Proteinopathien, verwendet. Enzymimmunoanalyse, ein immunologischer Test, der spezifische Antigen oder Antikörper in einer Probe nachweist und quantifiziert. ELISA wird häufig zur Diagnose von Infektionskrankheiten, zur Überwachung von Immunantworten und zur Messung von Hormonspiegeln verwendet. Tumormarker, Substanzen, die von Tumoren produziert werden oder als Reaktion auf Tumoren vom Körper freigesetzt werden. Tumormarker wie SAR, prostataspezifisches Antigen, CA125, Cancerantigen 125, oder AFP, Alpha-Fetoprotein, werden zur Diagnose, Überwachung und Prognosebeschutzung von Krebs eingesetzt. pH wird, ein Maß für den Säuregrad oder die Alkalitort-Einlassung. Der pH-Wert des Bluts liegt normalerweise zwischen 7,35 und 7,45. Abweichungen können auf Störungen des Säurebasenhaushalts hinweisen, wie ZB-Acidos, zu sauer, oder alkalos, zu basisch. Natrium, Na+, ein Elektrolyt, der eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Flüssigkeitshaushalts, des Blutdrucks und der Funktion von Nerven und Muskeln spielt. Abnormal Natriumwert können auf Dehydration, Nierenproblem oder hormonelle Störungen hinweisen. Kalium, K+, ein weiterer wichtiger Elektrolyt, der für die Funktion von Nerven und Muskeln, insbesondere des Herzens, unerlässlich ist. Saul zu niedriger als auch zu hoher Kaliumspiegel können lebensbedrohlich Herzrhythmusstörungen verursachen. Calcium, K2+, ein Mineral, das für die Knochengesundheit, die Muskelkontraktion und die Nervenfunktion wichtig ist. Abnormal Calciumspiegel können auf Knochenerkrankungen, Nierenproblem oder hormonelle Störungen hinweisen. Alkalisch Phosphatase, ALP, ein Enzym, das in Leber, Knochen und anderen Geweben vorkommt. Erhöht ALP wird können auf Leber oder Knochenerkrankungen zurückzuführen sein. Aspartate Aminotransferase, Astagalin Aminotransferase, ALT, Enzym, die hauptsächlich in der Leber vorkommen und bei Leberzellschädigungen im Blut freigesetzt werden.
Wird dieser Enzym können auf Lebererkrankungen wie Hepatitis oder Leberzirrhose hinweisen, which Tige Abkurzungen. In der Laborwelt werden viel Begriff durch Abkurzungen dargestellt, die in Laborberichten häufig vorkommen. Hier sind einige der wichtigsten Abkurzungen und deren Hinweis. HB, Hämoglobin. HCT, Hämatokrit, der Anteil der roten Blutkörperchen am Blutvolumen. WBC, Weißblutkörperchen Blutkörperchen. RBC, Rotblutkörperchen, Rotblutkörperchen. PLT, Blutplättchen. Na+, Natrium. K+, Kalium. K2+, Calcium. Cl, Chlorid. Bun. Blooduria nitrogen. Blathanstoff Stickstoff. Ein Marker für Nierenfunktion. Cr. Creatinine. Ein Nierenfunktionsmarker. GFR. Glomerulorfiltrationsrate. Ein Maß für die Nierenfunktion. Ast. Aspartate aminotransferase. Leberenzym. Alt. Alanine aminotransferase. Leberenzym. ALP. Alkalyl phosphatase. LDL. Low density lipoprotein. Skelecht cholesterin. HDL. Hodicht lipoprotein. Gutes cholesterin. TG. Triglycerid. Inhalt von Fett im Blut. TSH. Schilddrüsenstimulierungshormon. CRP. C-reactives protein. Ein Entzündungsmarker. INR. International Normalized Ratio. Ein Maß für die Blutgerinnung. SAR. Prostataspezifisches Antigen. Ein Tumormarker für Prostatakrebs. CA 125. Cancerantigen 125. Ein Tumormarker für Erstekrebs. AFP. Alpha-Fetoprotein. Ein Tumormarker für Leberkrebs und Keimzelltumoren. Kapitel 2. Blutwert im Überblick 2.1 Die Bedeutung der Blutuntersuchung. Blutuntersuchungen sind ein zentrales Instrument in der modernen Medizin, das ihn voll von Informationen über den Gesundheitszustand eines Menschen liefert. Sie ermöglichen es Ärzten, eine Vielzahl von Krankheiten zu diagnostizieren, den Verlauf von Erkrankungen zu überwachen und die Wirksamkeit von Behandlungen zu beurteilen. In diesem Abschnitt werden wir die Bedeutung der Blutuntersuchung detailliert erläutern, ihre verschiedenen Anwendungsbereiche aufzeigen und erklären, warum sie so unverzichtbar in der medizinischen Praxis ist. Diagnose von Krankheiten. In der grundlegendsten Anwendungen von Blutuntersuchungen ist die Diagnose von Krankheiten. Das Blut ist ein einzigartiges Medium, das zahlreiche Informationen über den Körper enthält, da es durch nahezu zu all Organ und Gewebe fließt. So spiegeln sich viele pathologische Prozesse, die im Körper ablaufen, direkt in den Blutwerten wider. Zum Beispiel kann einfache Blutuntersuchung Anomalien wie Anämie, Blutarmut, aufdecken, indem sie die Hämoglobin und Hämatokrit misst. Ein verringert Anzahl roter Blutkörperchen oder ein niedrigerer Hämoglobinwert kann auf einen Eisenmangel, einen Vitamin B12-Mangel oder chronische Blutungen hinweisen. Ebenso können Weißblutkörperchen, Leukozyten auf eine Infektion, Entzündung oder in manchen Fällen auf Leukämie hinweisen. Darüber hinaus können Blutuntersuchungen dazu verwendet werden, spezifische Erkrankungen zu diagnostizieren, die in den frühen Stadien häufig asymptomatisch verlaufen. Zum Beispiel können Blutzuckerwert auf Diabetes hinweisen, lang bevor der Patient Symptome wie Durst oder häufiges Wasserlassen bemerkt. Ebenso können bestimmt Leberenzyme im Blut auf eine Lebererkrankung hinweisen,
Selbst wenn der Patient kein Gelbsucht oder andere klinische Anzeichen zeigt. Überwachung chronischer Erkrankungen. Blutuntersuchungen spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Überwachung chronischer Erkrankungen. Patienten mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen oder anderen langfristigen Gesundheitsproblemen benötigen regelmäßig Bluttests, ihren Zustand zu überwachen und die Wirksamkeit ihrer Behandlung zu bewerten. Bei einem Patienten mit Diabetes ist es beispielsweise entscheidend, den Blutzuckerspiegel und den HbA1c-Wert, ein Maß für den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel über die letzten 2-3 Monate, regelmäßig zu überprüfen. Dies wird helfen dem Arzt, festzustellen, ob die aktuelle Therapie angemessen ist oder ob Anpassungen erforderlich sind. Für Patienten mit Nierenerkrankungen sind Bluttests, die Kreatinin- und Harnstoffspiegel messen, von wesentlicher Bedeutung, den Fortschritt der Erkrankung zu überwachen. Ein Anstieg dieser Wert kann auf eine Verschlechterung der Nierenfunktion hinweisen, was eine Anpassung der Behandlung erfordern kann. Preventive Gesundheitsversorgung. Blutuntersuchungen sind auch ein wesentliches Werkzeug in der präventiven Gesundheitsversorgung. Durch regelmäßige Bluttests können Risikofaktoren für verschiedene Krankheiten erkannt und entsprechend Maßnahmen ergriffen werden, das Auftreten von Krankheiten zu verhindern oder ihren Verlauf abzumildern. Beispielsweise kann die Messung des Cholesterinspiegels im Blut helfen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzuschätzen. LDL-Cholesterinwert, Low-Density Lipoprotein, gelten als Risikofaktor für die Entwicklung von Arteriosklerose und Herzinfarkten. Durch zufällige Änderungen des Lebensstils oder die Verabreichung von Medikamenten kann dieses Risiko reduziert werden. Ein weiteres Beispiel ist die Überwachung von Vitamin D-Spiegeln, die für die Knochengesundheit und das Immunsystem wichtig sind. Ein Vitamin D-Mangel kann, wenn nicht erkannt und behandelt wird, zu Osteoporose und einem erhöhten Infektionsrisiko führen. Therapiebeurteilung und Medikamentenmanagement. Blutuntersuchungen sind unerlässlich für die Überwachung von Therapien und die Anpassung von Medikamentendosierungen. Bei vielen Medikamenten, insbesondere bei mit engem therapeutischen Fenster, wie Antikoagulantien, Blutverdünner, oder Antiepileptika, ist eine regelmäßige Kontrolle der Blutwert notwendig, sicherzustellen, dass die Medikamente im richtigen Bereich wirken und keine toxischen Nebenwirkungen verursachen. Zum Beispiel müssen Patienten, die Warfarin, ein Blutverdünner, einnehmen, regelmäßig ihren INR-Wert International Normalized Ratio, überprüfen lassen, sicherzustellen, dass ihr Blut nicht zu stark oder zu wenig gerint. Ein zu hoher INR-Wert kann zu gefährlichen Blutungen führen, während ein zu niedriger Wert das Risiko von Blutgerinnseln erhöht. Bei Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen, die Thyroxin einnehmen, werden regelmäßig Bluttests durchgeführt, den TSH-Wert, Schilddrüssenstimulierendes Hormon, zu überwachen und die Dosis des Schilddrüsenhormons entsprechend anzupassen. Dies ist wichtig, Sauerlein unter als auch eine Überfunktion der Schilddrüse zu vermeiden. Notfallmedizin. In der Notfallmedizin sind Blutuntersuchungen oft der erste Schritt zur Diagnose und Behandlung von akuten Erkrankungen. Bei einem Patienten, der mit unklaren Symptomen wie Brustschmerzen,
Atemnet oder Bewusstseinsverlust ins Krankenhaus in geliefert wird, können Bluttest sofort Hinweis auf die Zugrundliegende Ursache liefern. Zum Beispiel kann der Tropfen in Wort, ein Marker für Herzmuskelschäden, schnell ansteigen und auf einen Herzinfarkt hinweisen. In solchen Fällen kann ein rasch Diagnose lebensrettend sein, da sie den sofortigen Beginn einer geeigneten Therapie ermöglicht. Ebenso können die Dimmer Wort auf ein Tiefvenenthrombose oder Lungenembolie hinweisen, was ihn sofortige Bildgebend Diagnose und Behandlung erforderlich macht. Gesundheitsaufklärung und Eigenverantwortung. Blutuntersuchungen tragen auch zur Gesundheitsaufklärung bei und fördern die Eigenverantwortung der Patienten. Wenn Patienten ihre Blutwert kennen und verstehen, sind sie oft motivierter, Gesundentscheidungen zu treffen und aktiv an der Verwaltung ihrer Gesundheit zu arbeiten. Ein Patient, der beispielsweise weiß, dass Blutzuckerwert hat, ist möglicherweise bereit, seine Ernährung umzustellen und regelmäßig Sport zu treiben, seinen Wert zu verbessern. Ebenso kann jemand, der Cholesterinwert hat, Maßnahmen ergreifen, die zu senken, bevor sie zu einem ernsten Gesundheitsproblem führen. Durch die regelmäßige Überprüfung ihrer Blutwert können Patienten auch besser nachvollziehen, wie sich bestimmte Lebensgewohnheiten oder Medikamente auf ihre Gesundheit auswirken. Dies befähigt sie, fundiert Entscheidungen zu treffen und proaktiver in ihrer Gesundheitsvorsorge zu sein. Einfluss auf die Behandlungsentscheidungen. Blutuntersuchungen beeinflussen direkt die Behandlungsentscheidungen von Ärzten. Abhängig von den Ergebnissen des Bluttests kann ein Arzt entscheiden, die Therapie zu ändern, zusätzliche Untersuchungen durchzuführen oder eine spezielle Behandlung einzuleiten. Zum Beispiel kann ein Arzt dazu veranlassen, eine Knochenmarkuntersuchung durchzuführen, die Ursache der Thrombocytopenie zu ermitteln. Ein CRP-Wert, C-reactives Protein, ein Entzündungsmarker, kann darauf hinweisen, dass eine Infektion oder eine entzündliche Erkrankung vorliegt, was eine spezifische antimikrobielle oder anti-inflammatorische Therapie erfordert. Wissenschaftliche Forschung und epidemiologische Studien. Blutuntersuchungen sind auch ein wichtiges Werkzeug in der wissenschaftlichen Forschung und bei epidemiologischen Studien. Durch die Analyse von Blutproben großer Bevölkerungsgruppen können Forscher Muster und Trends erkennen, die Hinweise auf Krankheitsursachen, Risikofaktoren und die Wirksamkeit von Behandlungen liefern. Zum Beispiel hat die Untersuchung von Cholesterinwerten in verschiedenen Bevölkerungsgruppen dazu beigetragen, das Verständnis für die Rolle von Lipiden bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vertiefen. Ebenso haben Studien über Blutzuckerwert und Diabetesprävalenz dazu beigetragen, Präventionsstrategien zu entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zugeschnitten sind. 2.2 Wichtige Blutwert und Einnahmebereich. Blutwert bieten einen tiefen Einblick in den Gesundheitszustand und die Funktion verschiedener Organe und Systeme im Körper. Diese Werte werden anhand von Blutproben gemessen und mit Normbereichen verglichen, die auf breiten Studien an gesunden Menschen basieren. Abweichungen von diesen Normbereichen können auf ein Vielzahl von Gesundheitsproblemen hinweisen. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Blutwerte erläutert, einschließlich ihrer Normbereich und ihrer Bedeutung für die Gesundheit. Hämoglobin, HB, Normbereich, Mona, 13, 8 bis 17, 2 GDL.
Frauen. 12. 1 bis 15. 1 GDL. Hämoglobin ist das Protein in den roten Blutkörperchen, das für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich ist. Es bindet Sauerstoff in der Lunge und transportiert ihn zu den Geweben des Körpers. Niedrig Hämoglobin wird können auf eine Anämie hinweisen, die durch einen Mangel an roten Blutkörperchen oder Hämoglobin gekennzeichnet ist. Ursachen für Anämie können ein Mangel, Vitamin B12 Mangel, chronische Krankheiten oder Blutverlust sein. Hohe Hämoglobin wird können hingehen auf Dehydration, chronischen Sauerstoffmangel, ZB-Lunge Erkrankungen, oder Polycythemie, eine Krankheit mit erhöhter Production roter Blutkörperchen, hinweisen. Hämatokrit, HCT, Numberage, Morna, 40, 7 bis 50, 3%, Frauen, 36, 1 bis 44, 3%. Der Hämatokrit wird mit den Anteil des Blutsen, der aus roten Blutkörperchen gebildet wird. Ein niedriger Hämatokrit wird kann wie bei einem niedrigen Hämoglobin wird auf eine Anämie hinweisen. Ein hoher Hämatokrit wird kann auf Dehydration, Polycythemie oder andere Erkrankungen hinweisen, bei denen die Anzahl der roten Blutkörperchen erhöht ist. Weiße Blutkörperchen, Leukozyten, WBC, Numberage, 4.500 bis 11.000 Zellen. Weiße Blutkörperchen sind ein wesentlicher Bestandteil des Immunsystems und spielen eine Schlüsselrolle bei der Abwehr von Infektionen. Ein erhöhter Leukozytenwert, Leukozytos, kann auf eine Infektion, Entzündung, Stress, Gewebeschaden oder Leukämie hinweisen. Ein niedrigerer Leukozytenwert, Leukopenie, kann durch Virusinfektionen, Knochenmarkserkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder die einem bestimmte Medikament verursacht werden. Blutklotchen, Thrombozyten, PLT, Numberage, 150.000 bis 450.000 Zellen. Blutklotchen sind Zellfragment, die eine zentrale Rolle bei der Blutgerinnung spielen. Ein niedriger Thrombozytenwert, Thrombozytopenie, kann zu einer erhöhten Blutungsneigung führen und kann durch ein Vielzahl von Bedingungen verursacht werden, einschließlich Blutgerinnungsstörungen, Knochenmarkserkrankungen oder bestimmt Medikament. Ein hoher Thrombozytenwert, Thrombozytos, kann das Risiko für Blutgerinnsel erhöhen und tritt häufig bei entzündlichen Erkrankungen oder bestimmten Krebsarten auf. Erythrozyten, Rotblutkörperchen, RBC, Numberage, Morna, 4, 7 bis 6, 1 Millionen Zellen. Frauen, 4, 2 bis 5, 4 Millionen Zellen. Rotblutkörperchen sind verantwortlich für den Transport von Sauerstoff aus der Lunge zu den Geweben und von Kohlendioxid zurück zur Lunge. Ein niedriger Erythrozytenwert kann wie bei Anämie auf einen Mangel an roten Blutkörperchen hinweisen. Ein erhöhter Erythrozytenwert kann auf Dehydration, Lungenerkrankungen oder andere Erkrankungen hinweisen. Die Sauerstoffversorgung beeinträchtigen. Glucose, Blutzucker, Numberage, nüchtern, 70 bis 99 mgdl. Glucose ist der Hauptzucker im Blut und die Primärenergiequelle für den Körper. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel kann auf Diabetes mellitus hinweisen. Bei Menschen mit Diabetes ist die Kontrolle des Blutzuckerspiegels entscheidend. Muss ein Maßnahmen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenschäden und Neuropathien zu vermeiden. Ein niedriger Blutzuckerspiegel, Hypoglykämie,
kann ebenfalls erforderlich sein und Symptom wie Schwach, Verwirrung und in schweren Fallen Bewusstlosigkeit verursachen. Kretinen. Numberage. Morna. 0. 7 bis 1. 3 mgdl. Frauen. 0. 6 bis 1. 1 mgdl. Kretinen ist ein Abfallprodukt des Muskelstoffwechsels, das aus den Nieren ausgeschieden wird. Es ist ein wichtiger Marker für die Nierenfunktion. Hat Kretinen wird können auf eine Nierenfunktionsstörung hinweisen, während niedrig wird selten klinisch relevant sind. In Kombination mit der glomerularen Filtrationsrate, GFR, wird Kretinen verwendet, die Nierenfunktion zu beurteilen und Erkrankungen wie chronisch Nierenerkrankungen zu diagnostizieren. Harnstoff. Bun. Blooduria Nitrogen. Numberage. 7 bis 20 mgdl. Harnstoff ist ein weiteres Abfallprodukt, das in der Leber produziert und von den Nieren ausgeschieden wird. Der Harnstoff wird im Blut kann ein Indikator für die Nierenfunktion sein. Wird können auf eine Nierenfunktionsstörung, Dehydration oder einen hohen Proteinabor hinweisen. Niedrig wird sind oft weniger besorgniserregend, können aber bei Lebererkrankungen auftreten. Electrolyt. Natrium. Na+. Numberage. 135 bis 145 mcl. Kalium. K+. Numberage. 3. 5 bis 5. 0 mcl. Chloride. Cl. Numberage. 98 bis 106 mcl. Calcium. Ca2+. Numberage. 8. 5 bis 10. 2 mgdl. Electrolyte wie Natrium, Kalium, Chloride und Calcium sind essentiell Mineralstoffe, die zahlreich Funktionen im Körper erfüllen, darunter die Regulierung des Flüssigkeitshaushalt, die Funktion von Nerven und Muskeln und die Aufrechterhaltung des Säurebasengleichgewichts. Abweichungen von den Normwerten können auf verschiedene gesundheitliche Probleme hinweisen, wie Dehydration, Nierenerkrankungen, hormonelle Störungen oder Herzrhythmusstörungen, ein zu hoher oder zu niedriger Natriumspiegel, Hyponatremie oder Hyponatremie, kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, einschließlich Verwirrtheit, Krampfanfällen und Koma. Kalium ist besonders wichtig für die Funktion des Herzens, und Saulhypokaliämie als auch Hypokaliämie können lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen verursachen. Cholesterin und Lipid. Gesamtcholesterin. Numberage. 200 mgdl. LDL cholesterin. Low density lipoprotein. Numberage. 100 mgdl. Optimal. HDL cholesterin. Hodicht. Lipoprotein. Numberage. 40 mgdl. Morna. 50 mgdl. Frauen. Triglyceride. Numberage. 150 mgdl. Cholesterin und andere Lipid sind Fett, die im Blut zirkulieren und Saul für den Aufbau von Zellmembranen als auch für die Produktion von Hormonen notwendig sind. Ein erhöhtes LDL-Cholesterin, auch als Schlechtcholesterin bekannt, ist ein bedeutender Risikofaktor für die Entwicklung von Arteriosklerose und damit verbundenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Ein hohes HDL-Cholesterin, das als gutes Cholesterin bekannt ist, wirkt dagegen schützend, da es überschüssiges Cholesterin aus den Arterien entfernt. Hat Triglyceridspiegel. An der Art von Fett im Blut, sind ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Sie können durch angemessene Nahrungsgewohnheiten,
übergewicht, Diabetes und bestimmt genetisch bedingungen erhöht werden. C-reactives protein, CRP, Numberage, 10 mgl. C-reactives protein ist ein Entzündungsmarker, der von der Leber produziert wird. Es wird häufig in Bluttests gemessen, Entzündungen im Körper zu erkennen, die durch Infektionen, autoimmune Krankungen oder chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht werden können. Ein erhöhter CRP-Wert kann zu einer akuten Infektion, einer chronischen Entzündung oder einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf Erkrankungen anzeigen. CRP ist besonders nützlich, akute Entzündungen zu erkennen, aber auch zur Überwachung chronischer Entzündungen, die bei Erkrankungen wie Rheumatoid Arthritis oder Lupus auftreten können. In der Herzmedizin wird ein hochsensitiver CRP-Test, HSCRP, verwendet, das Risiko für Kardiovaskulärereignis wie Herzinfarkt bei Menschen mit einem bekannten oder potenziellen Risiko zu bewerten. Ferritin, Numberage, Morna, 24 bis 336 ngml, Frauen, 11 bis 307 ngml. Ferritin ist ein Protein, das Eisen speichert und dessen Spiegel im Blut ein guter Indikator für die Gesamtmenge im Körper ist. Ein niedriger Ferritin-Spiegel kann auf Eisenmangel hinweisen, der oft die Ursache für Anämie ist. Eisenmangel-Anämie kann durch unzureichende Eisen aufnehmen, chronischen Blutverlust oder erhöhte Eisenanforderungen, z. B. während der Schwangerschaft, verursacht werden. Ein erhöhter Ferritin-Spiegel kann auf eine Überladung des Körpers mit Eisen, Hämochromatose, chronische Entzündungen, Lebererkrankungen oder bestimmt Krebsarten hinweisen. Vitamin D, Numberage, ausreichend, 30 bis 100 ngml, Mangel, 20 ngml. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, das für die Knochen Gesundheit und die Funktion des Immunsystems von entscheidender Bedeutung ist. Es hilft dem Körper, Calcium und Phosphat aus der Ernährung aufzunehmen, was wichtig für den Erhalt starker Knochen und Zähne ist. Ein Vitamin D-Mangel kann zu Knochenschwäche, Osteomalacie bei Erwachsenen, oder Arthritis bei Kindern, führen. Außerdem gibt es Hinweis darauf, dass ein Vitamin D-Mangel das Risiko für Infektionen, autoimmune Krankungen und bestimmt Krebsarten erhöhen kann. Ein zu hoher Vitamin D-Spiegel, der meist durch Übermäßigung von Nahrungsergänzungsmitteln verursacht wird, kann zu Hyperkalzämie führen, die schwerwiegend gesundheitliche Probleme verursachen kann. Bilirubin, Numberage, Gesamtbilirubin, 0, 1 bis 1, 2 mgdl. Bilirubin ist ein Abauprodukt des Hämoglobins, das in der Leber verarbeitet und mit der Galle ausgeschieden wird. Ein erhöhter Bilirubin-Spiegel kann auf eine Lebererkrankung, eine Gelenkserkrankung oder einen übermäßigen Abbau Blutkörperchen, Hormolyse, hinweisen. Erhöhter Bilirubin-Spiegel führen oft zu Gelbsucht, bei der sich die Haut und das Weiß in den Augen gelb verfärben. Niedrige Bilirubin-Spiegel sind in der Regel nicht klinisch relevant. Hansia, Numberage, Morna, 3, 4 bis 7, 0 mgdl. Frauen, 2, 4 bis 6, 0 mgdl. Hansia ist ein Abauprodukt von Purinen, das in vielen Lebensmitteln vorkommt und vom Körper selbst produziert wird. Normalerweise wird Hansia im Blut transportiert und aus den Nieren ausgeschieden.
Eine harte Handsäure Spiegel kann zur Bildung von Kristallen in den Gelenken führen, was ein schmerzhafte Erkrankung namens Gicht verursacht. Hohe Handsäurespiegel können auch das Risiko für Nierenerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Niedrige Handsäurespiegel sind selten und in der Regel nicht problematisch. Allen in Aminotransferase. Alt und aspartate Aminotransferase. Ast. Numerisch. Alt. 7 bis 56 UL. Ast. 10 bis 40 UL. Alt und Ast sind Enzyme. Die hauptsächlich in der Leber vorkommen. Hauptspiegel dieser Enzyme im Blut können auf Leberschäden oder Lebererkrankungen hinweisen, wie Hepatitis, Fettleber, Leberzirrhose oder Leberkrebs. Diese Enzyme können auch bei Muskelschäden erhöht sein, insbesondere Ast. Die Verhältnis von Alt zu Ast können Asten helfen, die Ursache der Lebererkrankung genau zu bestimmen. Alkalisch Phosphatase, ALP, numerisch, 44 bis 147 UL. ALP ist ein Enzym, das in vielen Geweben vorkommt, vor allem in Leber, Knochen, Nieren und im Gallengang. Hat ALP wird können auf verschiedene Erkrankungen hinweisen, einschließlich Lebererkrankungen. Knochenerkrankungen wie Morbus Paget oder Knochentumoren. Ein niedrigerer ALP-Wert kann auf eine Mangelerneuerung, bestimmt genetische Erkrankungen oder Schweranämie hinweisen. Gamma-Glutamyltransferase, GGT, numerisch, 9 bis 48 UL. GGT ist ein Enzym, das hauptsächlich in der Leber vorkommt und an der Metabolisierung von Glutathen beteiligt ist. Hat GGT wird können auf Lebererkrankungen, Gallengangsobstruktion, chronischen Alkoholmissbrauch oder den Einsatz bestimmter Medikament hinweisen. GGT ist oft einer der ersten Leberwert, der bei Leberschäden ansteigt. Und wird daher häufig zur Untersuchung von Leberproblemen verwendet. Schilddrüsenstimulierendes Hormon. TSH. Numerisch. 0. 4 bis 4. 0 MUL. TSH ist ein Hormon, das von der Hypophyse ausgeschüttet wird und die Schilddrüse regt. Die Hormonthyroxin. T4 und Triiodthyronin. T3. Zu produzieren. Diese Hormone regulieren den Stoffwechsel des Körpers. Eine harte TSH-Wert kann auf eine Unterfunktion der Schilddrüse, Hypothyreose, hinweisen, während ein niedrigerer TSH-Wert auf eine Überfunktion der Schilddrüse, Hypothyreose, hindeuten kann. TSH ist ein empfindlicher Marker für Schilddrüsenerkrankungen und wird häufig als erster Test bei Verdacht auf Schilddrüsenproblem verwendet. Prothrombinzeit, PT und International Normalized Ratio, INR, numerisch, PT, 11 bis 13, 5 Sekunden, INR, 0, 8 bis 1, 1. Die Prothrombinzeit misst die Zeit, die das Blut benötigt, zu gerinnen, und wird verwendet, die Gerinnungsfähigkeit des Bluts zu bewerten. Der INR-Wert ist ein standardisierter Wert, der es ermöglicht, die PT-Ergebnisse unabhängig von der Testmethode zu vergleichen. Diese Tests sind besonders wichtig für Patienten, die Antikoagulantien wie Warfarin nehmen, sicherzustellen, dass ihre Blutgerinnung im therapeutischen Bereich bleibt. Abnormal PT und INR wird können auf Gerinnungsstörungen, Lebererkrankungen oder Vitamin K-Mangel hinweisen. Zusammenfassung. Blutwert und ihr Normbereich sind entscheidende Parameter, den Gesundheitszustand eines Menschen zu beurteilen. Durch die Analyse dieser Wert können aus ein Vielzahl von Erkrankungen diagnostizieren.
Den Verlauf von Krankheiten überwachen und die Wirksamkeit von Behandlungen beurteilen. Es ist wichtig, dies wird im Kontext der allgemeinen Gesundheit und anderer diagnostischer Informationen zu berücksichtigen. Die Abweichungen von den Normbereichen verschiedene Ursachen haben können. Die Kenntnis und das Verständnis dieser Blatt wird ermöglicht des Patienten, eine aktive Rolle in ihrer Gesundheitsvorsorge zu übernehmen und fundiert Gespräche mit ihren Ärzten zu führen. Indem sie ihr Blatt wird regelmäßig überprüfen und die Bedeutung der Ergebnisse verstehen, können sie ihre Gesundheit besser überwachen und potenziell zukünftige Probleme erkennen. 2.3 Abweichungen und ihre möglichen Ursachen. Blutuntersuchungen sind ein grundlegendes Diagnoswerkzeug in der Medizin, das dazu beiträgt, den Gesundheitszustand eines Patienten zu beurteilen. Wenn die Blutwert von den Normbereichen abweichen, kann dies auf ein Vielzahl gesundheitlicher Probleme hinweisen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass eine Einzelabweichung nicht unbedingt eine Krankheit bedeutet. Viele Faktoren können vorübergehend Veränderungen in den Blutwerten verursachen. In diesem Abschnitt werden wir die häufigsten Abweichungen von Blutwerten und deren potenzielle Ursachen untersuchen. Abweichungen bei Hämoglobin und Hämatokrit. Erhöhtes Hämoglobin und Hämatokrit. Ein erhöhter Hämoglobin und Hämatokritwert kann auf mehrere Zustände hinweisen. Ein häufiger Ursache ist Dehydrierung, bei der das Blut konzentrierter wird, weil das Flüssigkeitsvolumen im Körper aufnimmt. Weitere Ursachen können Polycythämie sein, Virus sein, eine Erkrankung, bei der das Knochenmark zu viel Rotblutkörperchen produziert. Sei chronisch Lungenerkrankungen, die den Sauerstoffgehalt im Blut verringern und den Körper dazu veranlassen, mehr Rotblutkörperchen zu produzieren, den Sauerstofftransport zu verbessern. Auch das Leben in großer Höhe kann aufgrund des reduzierten Sauerstoffgehalts der Luft zu erhöhten Werten führen. Niedriges Hämoglobin und Hämatokrit. Niedrig Hämoglobin und Hämatokritwert deuten häufig auf eine Anämie hin. Anämie kann durch ein Vielzahl von Faktoren verursacht werden, darunter Eisenmangel, Vitamin B12-Mangel, Folsäuremangel oder chronische Krankheiten wie Niereninsuffizienz. Blutungen, sei es durch offensichtliche Verletzungen oder Blutungen wie Magen-Darm-Blutungen, können ebenfalls zu einer Anämie führen. Darüber hinaus können bestimmt genetische Erkrankungen wie Sickle-Anämie oder Thalassämie das Hämoglobin und den Hämatokrit senken. Abweichungen bei Leukozyten, Weißblutkörperchen, Leukozytos, erhöht Leukozytenzahl. Ein erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen kann auf verschiedene Zustände hinweisen. Die häufigste Ursache ist eine Infektion, bei der das Immunsystem reagiert, indem mehr Leukozyten produziert werden, die Infektion zu bekämpfen. Andere Ursachen können entzündliche Erkrankungen wie Rheumatoid Arthritis, akuter Stress, körperliche Belastung, Gewebschäden, ZB nach einem Herzinfarkt und Leukämie sein. Leukämie ist eine Krebserkrankung des Bluts, bei der das Knochenmark unkontrolliert Weißblutkörperchen produziert. Leukopenie, niedrig Leukozytenzahl. Ein niedrig Leukozytenzahl kann durch Virusinfektionen verursacht werden, die das Knochenmark unterdrücken. Auch Autoimmunerkrankungen wie Lupus, bei denen das Immunsystem eitemlich die eigenen Zellen angreift, können zu einer Verringerung der Leukozyten führen. Schwerwiegende Ursachen können Knochenmarkserkrankungen, Strahlentherapie oder Chemotherapie sein, die Production von Leukozyten beeinträchtigen.
Einige Medikament, insbesondere solch, die zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen oder Krebs verwendet werden, können ebenfalls zu Leukopenie führen. Abweichungen bei Thrombozyten, Blutplättchen, Thrombozytos, erhöht Thrombozytenzahl. Ein erhöhter Thrombozytenwert kann bei chronischen Entzündungen, Eisenmangelanämie oder nach einer Operation auftreten. Ein Primärthrombozytos kann bei myeloproliferativen Erkrankungen wie der essentiellen Thrombocythämie auftreten, bei der das Knochenmark zu viel Thrombozyten produziert. Dies Zustand erhöhen das Risiko für Blutgerinnsel, was zu schwerwiegenden sofortigen Ereignissen wie Schlaganfällen oder Herzinfarkten führen kann. Thrombocytopenie, niedrige Thrombozytenzahl. Ein niedrige Thrombozytenzahl kann auf ein vermindert Production, einen erhöhten Labor oder einen erhöhten Verbrauch von Thrombozyten hinweisen. Zu den Ursachen viral Infektionen wie HIV oder Hepatitis. Medikament, ZB Chemotherapeutika, Antibiotika, Autoimmunerkrankungen wie idiopathische Thrombozytopenie purpura, ITP. Bei der das Immunsystem zerstört wird, und schwerwiegender Erkrankungen wie Leukämie oder aplastische Anämie, bei der das Knochenmark kein ausreichend Menschenblutkörperchen produziert. Abweichungen bei Erythrozyten, Rotblutkörperchen, Erythrozytos, erhöht Erythrozytenzahl. Ein erhöht Anzahl roter Blutkörperchen kann auf ordentliche Ursachen wie erhöht Hämoglobin und Hämatokrit hinweisen, darunter Dehydration, Polycythämie vera, chronisch Lungenerkrankungen oder Aufenthalt in grosser Haar, Doping mit Erythropoietin, EPO, Zerleistungssteigerung im Sport kann zu einer erhöhten Anzahl von Erythrozyten führen. Erythropenie, niedrige Erythrozytenzahl. Ein niedrige Anzahl roter Blutkörperchen ist typischerweise mit Anämie verbunden, wie zu beschrieben. Zusätzlich kann Blutverlust durch chronische Erkrankungen wie meningische oder Schwermenstruationsblutungen Erkrankungen, die Bildung von roten Blutkörperchen im Knochenmark hemmen, zu einer Erythropenie führen. Abweichungen bei Glucose, Blutzucker, Hypoglykämie, erhöhter Blutzuckerspiegel. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel ist ein Hauptmerkmal von Diabetes mellitus, einer Erkrankung, bei der Körper Insulin nicht effektiv nutzen kann oder nicht genug davon produziert. Hypoglykämie kann auch in Stresssituationen, bei schweren Infektionen oder durch die einem bestimmte Medikament wie Corticosteroiden auftreten. Chronisch hoher Blutzucker wird führen zu einer Vielzahl von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Nerven, Nieren und Organschäden. Hypoglykämie, niedriger Blutzuckerspiegel. Ein niedriger Blutzuckerspiegel kann durch Überdosierung von Insulin oder oralen Antidiabetika, unzureichend Nahrungsaufnahme, übermäßig körperliche Aktivität oder bestimmt hormonell Störungen verursacht werden. Hypoglykämie kann zu Schwindel, Verwirrung, Bewusstlosigkeit und in schweren Fällen zum Tod führen, wenn sie nicht schnell behandelt wird. Abweichungen bei Kreatinin und Harnstoff. Erhöht Kreatinin und Harnstoff. Erhöht wird dieser Nierenfunktionsmarker weisen auf eine Beeinträchtigung der Nierenfunktion hin. Ursachen können akut Nierenversagen, chronisch Nierenerkrankungen, Dehydration oder Herzinsuffizienz sein. Diese Marker können auch erhöht sein, wenn es zu einem erhöhten Labor von Proteinen kommt, etwa bei Muskelverletzungen oder schweren Infektionen. Niedriges Kreatinin und Harnstoff. Niedrige Kreatininwerte sind selten und haben in der Regel keine klinische Bedeutung, außer bei sehr muskulären Personen oder bei fortgeschrittener Lebererkrankung.
wo die Production von Kreatinen reduziert sein kann. Niedrige Harnstoff wird können ebenfalls auf eine Leberfunktionsstörung hinweisen oder durch eine Proteinerneuerung verursacht werden. Abweichungen bei Elektrolyten. Hyponatremie. Niedrige Natriumspiegel. Hyponatremie kann durch übermäßige Flüssigkeit aufnehmen. Chronisch Nierenkrankheiten. Herzinsuffizienz. Leberzirrhose oder das Syndrom der inadequaten ADH-Sekretion. SIADH. Verursacht werden. Symptome können von leichten Kopfschmerzen bis hin zu schweren neurologischen Störungen wie Krampfanfällen und Koma reichen. Hyponatremie. Erhöhter Natriumspiegel. Ein erhöhter Natriumspiegel tritt häufig bei Dehydration auf. Insbesondere bei älteren Menschen, die weniger trinken. Auch hormonelle Störungen wie Diabetes insipidus. Wenn der Körper zu viel Wasser verliert, können zu Hyponatremie führen. Dies kann zu Symptomen wie Durst, Verwirrung, Muskelzuckungen und in schweren Fällen zu Koma führen. Hypokalämie. Niedriger Kaliumspiegel. Niedrige Kaliumspiegel können durch übermäßigen Verlust durch Erbrechen, Durchfall, übermäßiges Schwitzen oder die Einnahme von Diuretika verursacht werden. Hypokalämie kann zu Muskelschwäche, Krampfen, Herzrhythmusstörungen und in schweren Fällen zu Atemproblemen führen. Hypokalämie. Erhöhter Kaliumspiegel. Ein erhöhter Kaliumspiegel ist oft das Ergebnis einer beeinträchtigten Nierenfunktion, die das Kalium nicht effektiv ausscheidet kann. Hypokalämie kann auch durch den übermäßigen Konsum von kaliumreichen Lebensmitteln, den Einsatz bestimmter Medikamente, wie es Hämmer oder kaliumspirende Diuretika, durch Gewebeschäden, wie bei Verletzungen oder Verbrennungen, oder durch ein Hormonelles, sehr viel rote Blutkörperchen, entstehen. Erhöhter Kaliumspiegel kann zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen, weshalb sie eine sofortige medizinische Behandlung erfordern. Abweichungen bei Cholesterin und Lipiden. Hyperlipidemie. Erhöht Cholesterin und Triglyceridspiegel. Erhöht Spiegel von LDL-Cholesterin, Low-Density Lipoprotein und Triglyceriden sowie niedrige Spiegel von HDL-Cholesterin, High-Density Lipoprotein, sind stark Risikofaktoren für die Entwicklung von Arteriosklerose, Herzinfarkten und Schlaganfällen. Diese Abweichungen können genetisch bedingt sein oder durch einen angemessenen Lebensstil mit fettreicher Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht verursacht werden. Bestimmte Erkrankungen wie Diabetes mellitus und Hypothyreose sowie die Einnahme bestimmter Medikamente, Z.B. Steroid, Antipsychotika, können ebenfalls zu Hyperlipidemie führen. Hyperlipidemie. Niedriger Cholesterin und Triglyceridspiegel. Niedrige Cholesterin und Triglyceridspiegel sind seltener und können auf eine Unterernährung, Malabsorption-Syndrom, Z.B. Zöliakie, Hypothyreose oder eine fortgeschrittene Lebererkrankung hinweisen. In einigen Fällen kann ein sehr niedriger Lipidspiegel auch genetisch bedingt sein. Abweichungen bei Leberenzymen. Alt. Ast. Alp. GGT. Erhöht Leberenzymwert. Erhöht wird der Leberenzym Alanin-Aminotransferase. Alt und Aspartate-Aminotransferase. Ast. Deuten häufig auf eine Leberschädigung hin. Dies kann durch eine Vielzahl von Ursachen wie virusche Hepatitis, Hepatitis A, B, C, Fettleibigkeit, Alkoholmissbrauch, medikamenteninduzierte Hepatotoxizität, Autoimmunhepatitis oder Leberzirrhose verursacht werden. Alkalisch-Phosphatase, Alp- und Gamma-Glutamyltransferase, GGT,
sind häufig bei Erkrankungen erhöht. Die Gallenweg betreffen. Wie ZB Cholestasis oder Gallenstein. Ein isolierter Anstieg von GGT kann auch auf chronischen Alkoholmissbrauch hinweisen. Niedrige Leberenzymwert. Niedrige Leberenzymwert sind selten ein Grundversorgung. Können jedoch bei Patienten mit fortgeschrittener Leberzirrhose oder schwerer Unterernährung auftreten, wenn die Leberzellen nicht mehr in der Lage sind, diese Enzyme in normalen Menschen zu produzieren. Abweichungen bei Schilddrüsenhormonen. TSH, T4, T3. Erhöhtes TSH und niedriges T4/T3. Hyperthyreose. Ein erhöhter TSH-Wert in Kombination mit niedrigen T4 und T3-Werten deutet auf eine Hyperthyreose hin, bei der die Schilddrüse nicht genügend Hormon produziert. Ursachen können eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto-Thyreoiditis, eine Schilddrüsenoperation, Strahlentherapie oder Jodmangel sein. Symptom der Hyperthyreose sind unter anderem Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kaltempfindlichkeit und depressive Stimmungen. Niedriges TSH und erhöhtes T4/T3. Hyperthyreose. Niedrig TSH-Wert und erhöhtes T4 oder T3-Wert sind charakteristisch für eine Hyperthyreose, bei der die Schilddrüse übermäßig viel Hormon produziert. Dies kann durch Morbus Basedow, eine Autoimmunerkrankung, Schilddrüsenknoten oder eine Schilddrüsenentzündung verursacht werden. Zu den Symptomen der Hyperthyreose gehören Gewichtsverlust, Nervosität, Herzklopfen, Hitzewallungen und Zittern, Abweichungen bei Entzündungsmarkern. CRP, ESR, erhöhtes CRP und ESR, Blutsenkungsgeschwindigkeit, erhöht Wert von C-reaktivem Protein, CRP und der Blutsenkungsgeschwindigkeit, ESR, sind unspezifische Marker für Entzündungen im Körper. Sie können bei akuten Infektionen, chronischen entzündlichen Erkrankungen, wie Rheumatoid Arthritis oder entzündlich Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder malignen Erkrankungen erhöht sein. Hohe erfordern oft weitere diagnostische Untersuchungen, die Ursache der Entzündung zu ermitteln. Zusammenfassung. Abweichungen von normalen Blutwerten können durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden. Von alltäglichen Einflüssen wie Dehydration oder Stress bis hin zu schweren Krankheiten wie Krebs oder Autoimmunerkrankungen. Es ist wichtig, dass Abweichungen immer im Kontext der gesamten klinischen Situation des Patienten betrachtet werden. Einzelne abnormal Blutwerte erfordern oft weitere Untersuchungen, die Ursache zu bestimmen und eine angemessene Behandlung einzuleiten. 2.4 Häufige Blutbildveränderungen. Blutbildveränderungen können Hinweis auf eine Vielzahl von Gesundheitszuständen geben und sind oft die ersten Anzeichen dafür, dass im Körper etwas nicht stimmt. Das Blutbild, das häufig im Rahmen einer Routinuntersuchung durchgeführt wird, umfasst Messungen wie die Anzahl der roten und weißen Blutkörperchen, die Blutplauchensel und an der wichtige Parameter. In diesem Abschnitt werden wir häufig Veränderungen im Blutbild und deren klinische Bedeutung untersuchen. Anämie. Anämie ist eine der häufigsten Blutbildveränderungen und bezieht sich auf ein verringertes Anzahl roter Blutkörperchen, Erythrozyten, oder einen niedrigen Hämoglobinspiegel. Es gibt verschiedene Arten von Anämie, die jeweils unterschiedliche Ursachen haben und unterschiedliche Behandlungsansätze erfordern. Mangelanämie. Dies ist die häufigste Form der Anämie und tritt auf, wenn der Körper nicht genügend Eisen hat,
ausreichend Hämoglobin zu produzieren. Ersichen können ihn ausreichend Essenzufuhr über die Ernährung. Chronisch Blutverlust. ZB durch Menstruation oder Magen-Darm-Blutungen. Oder ingestet Essen aufnehmen im Darm sein. Essen Mangelanami führt häufig zu Symptomen wie Müdigkeit, Schwäche, blasse Haut und Kopfschmerzen. Vitamin B12 und Folsäure Mangelanami. Diese Form der Anämie entsteht durch einen Mangel an Vitamin B12 oder Folsäure. Die beide für die Produktion von roten Blutkörperchen erforderlich sind. Vitamin B12 Mangel kann durch ein ausreichend Aufnehmen über die Ernährung, ZB Bewegungen, ingestet Aufnehmen im Magen-Darm-Trakt, ZB durch pernicious Anämie, oder durch chronische Erkrankungen wie Morbus Crohn verursacht werden. Folsäure Mangel tritt häufig bei ausreichender Ernährung, Alkoholismus oder während der Schwangerschaft auf. Zu den Symptomen gehören Müdigkeit, Ertemnet, Konzentrationsprobleme und neurologische Symptome wie Kribbeln in den Händen und Füßen. Hämolytische Anämie. Diese Form der Anämie tritt auf, wenn Rotblutkörperchen schneller abgebaut werden, als sie produziert werden können. Ersichen können Autoimmunerkrankungen, genetische Störungen wie Sickle-Anämie oder Thalassämie, Infektionen, Medikament, bestimmt oder mechanische Schäden an den roten Blutkörperchen, ZB durch künstliches Klippen, sein. Hämolytische Anämie kann zu Gelbsucht, dunklem Urin, Müdigkeit und erhöhter Milz führen. Leukämie. Leukämie ist eine Gruppe von Krebserkrankungen, die das Blut und das Knochenmark betreffen. Es gibt verschiedene Arten von Leukämie, die sich durch die Art der betroffenen weißen Blutkörperchen und den Krankheitsverlauf unterscheiden. Acute lymphatische Leukämie. All ist eine schnell fortschreitende Form der Leukämie, die hauptsächlich bei Kindern auftritt, aber auch Erwachsene betreffen kann. Sie ist durch eine Überproduktion an reifer weißer Blutkörperchen, Lymphoblasten im Knochenmark gekennzeichnet, die normal Blutbildung stören. Symptome umfassen Müdigkeit, Blass, häufige Infektionen, Blutungen und Knochenschmerzen. Acute myeloische Leukämie, AML. AML ist eine aggressive Form der Leukämie, die vor allem ältere Erwachsene betrifft. Sie entsteht durch eine abnormale Vermehrung myeloischer Verlorenzellen im Knochenmark, die Produktion normaler Blutzellen behindern. Symptome sind ordentlich wie bei allen umfassen Müdigkeit, Anämie, Infektionsanfälligkeit und Blutungsneigung. Chronisch lymphatische Leukämie, CLL. CLL ist eine langsam fortschreitende Form der Leukämie, die hauptsächlich ältere Erwachsene betrifft. Sie ist durch eine Anhäufung von reifen, aber funktionsuntuchtigen Lymphozyten, eine Art weißer Blutkörperchen im Blut, Knochenmark und in den Lymphknoten gekennzeichnet. Viele Patienten mit CLL haben zunächst wenig oder gar kein Symptom, und die Erkrankung wird oft zufällig bei einer Routineblutuntersuchung entdeckt. Mit der Zeit können Symptome wie Geschwollen Lymphknoten, Müdigkeit, Gewichtsverlust und eine erhöhte Infektanfälligkeit auftreten. CLL kann in späteren Stadien zu Anämie und Thrombocytopenie führen, wenn das Knochenmark nicht mehr ausreichend funktionell Blutzellen produzieren kann. Chronisch myeloische Leukämie, CML. CML ist eine langsam fortschreitende Form der Leukämie, die durch eine abnormale Vermehrung von myeloischen Zellen im Knochenmark gekennzeichnet ist. Die Zellen reifen in funktionsfähigen weißen Blutkörperchen heran,
Führen aber zu einer Überfüllung des Knochenmarks und einer Verdrängung der normalen Blutbildung. CML ist eng mit einer genetischen Veränderung verbunden, dem sogenannten Philadelphia-Chromosom. In der chronischen Phase der CML haben Patienten häufig wenige Symptome. Mit Fortschreiten der Krankheit können jedoch Müdigkeit, Gewichtsverlust, Fieber, nächtliches Schwitzen und Zunehmend Milz auftreten. In späteren Phasen kann die CML in eine acute Phase übergehen, die als Blastenkreis bezeichnet wird und ein aggressives Verhalten ordentlich der akuten Leukämie siegt. Thrombocytopenie. Thrombocytopenie bezeichnet ein vermindert Anzahl von Blutplättchen im Blut, was zu einer erhöhten Blutungsneigung führen kann. Die Ursachen sind vielfältig und umfassen sowohl erworben als auch genetisch Störungen. Idiopathisch thrombocytopenisch purpura, ITP. ITP ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem irrtümlicherweise die Blutplättchen angreift und zerstört. Dies führt zu einer verringerten Anzahl von Thrombozyten und einer erhöhten Blutungsneigung. Typische Symptome sind Petitschin, kleinpunktförmige Blutungen unter der Haut, Nasenbluten, Zahnfleischbluten und verlangerte Blutungen bei Verletzungen. Die Ursache von ITP ist oft unbekannt, kann aber durch Infektionen, bestimmt Medikament oder andere Autoimmunerkrankungen ausgelöst werden. Heparin-induzierte Thrombocytopenie. HIT. HIT ist eine schwerwiegende Reaktion auf Heparin, ein Blutverdünnungsmittel, bei der das Immunsystem Antikörper gegen den Heparin-Plättchen-Faktor 4-Komplex bildet. Dies führt zur Aktivierung und Zerstörung von Thrombozyten sowie zur Bildung von Blutgerinzellen. HIT ist eine paradoxe Erkrankung, bei der sowohl eine Thrombocytopenie als auch ein erhöhtes Risiko für Thrombosen besteht. Betroffene Patienten benötigen eine sofortige Umstellung der Antikoagulationstherapie. Aplastische Anämie. Aplastische Anämie ist eine seltene, aber ernste Erkrankung, bei der das Knochenmark kein ausreichenden Mengen Blutzellen, einschließlich Thrombozyten, produziert. Dies kann durch Autoimmunerkrankungen, Infektionen, Strahlenexposition, bestimmt Medikament oder toxische Chemikalien verursacht werden. Die Krankheit führt zu Symptomen wie Müdigkeit, Anämie, Infektanfälligkeit und einer erhöhten Blutungsneigung. Polycythemie. Polycythemie ist eine Erkrankung, die durch ein abnormal Zunehmen der roten Blutkörperchen im Blut gekennzeichnet ist. Dies führt zu einer Verdickung des Bluts und erhöht das Risiko für Blutgerinnsel. Polycythemie vera. Polycythemie vera ist eine myeloproliferative Erkrankung, bei der das Knochenmark zu viel Rotblutkörperchen produziert. Diese Überproduktion kann auch auf an der Zellen ausschüttend sein, was zu einer Erhöhung der weißen Blutkörperchen und Thrombozyten führen kann. Patienten mit Polycythemie vera haben ein erhöhtes Risiko für Thrombosen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Symptome sind oft unspezifisch und umfassen Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit und Juckreis nach dem Beten. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist ein vergrößert Milz. Sekundärpolycythemie. Sekundärpolycythemie tritt als Reaktion auf ein verbessert Sauerstoffversorgung des Gewebes auf. Ursachen können chronisch Lungenerkrankungen wie COPD, Aufenthalt in großen Haaren, Schlafapnoe oder Tumoren sein, die Erythropoietin produzieren. Anders als bei der primären Polycythemie wird die Produktion der roten Blutkörperchen durch Faktoren angeregt. Die Behandlung richtet sich nach der zugrunde liegenden Ursache der Hypoxie.
Blutungsneigung. Coagulopathen. Coagulopathen sind Störungen der Blutgerinnung, die zu einer erhöhten Blutungsneigung führen. Sie können durch genetische Defekt, erworbene Krankungen oder Medikament verursacht werden. Hämophilie. Hämophilie ist eine genetische Störung, bei der die Blutgerinnung gestört ist, weil bestimmte Gerinnungsfaktoren fehlen oder nicht richtig funktionieren. Es gibt zwei Haupttypen: Hämophilie A, bei der Faktor VI fehlt, und Hämophilie B, bei der Faktor IX fehlt. Menschen mit Hämophilie neigen zu spontanen Blutungen und verlängerten Blutungen nach Verletzungen oder Operationen. Schwerfall können lebensbedrohlich sein und erfordern eine regelmäßige Substitution der fehlenden Gerinnungsfaktoren. Von Willebrand-Krankheit. Die von Willebrand-Krankheit ist die häufigste angeborene Blutgerinnungsstörung, bei der das von Willebrand-Faktor-Protein, das für die Blutplaschenaggregation und die Stabilisierung von Faktor VI notwendig, defekt oder vermeidbar ist. Die Symptome reichen von leichten Blutungsneigungen, Venusentblutung und übermäßigen Menstruationsblutungen, bis hin zu schweren Blutungen nach Operationen. Die Behandlung besteht in der Regel aus der Verabreichung von Desmopressin oder von Willebrand-Faktor-Konzentraten. Disseminated intravasal Coagulation. Dick ist eine schwerwiegend, oft lebensbedrohliche Erkrankung, bei der es zu einer unkontrollierten Aktivierung des Gerinnungssystems kommt. Dies fördert zur Bildung von Mikrothromben in den Gefäßen, was den Verbrauch von Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten verursacht und zu einer erhöhten Blutungsneigung fördert. Dick kann durch ein Vielzahl von Faktoren ausgelöst werden, einschließlich schwerer Infektionen, Sepsis, Traumata, malignen Erkrankungen und Unannehmlichkeiten während der Schwangerschaft. Die Behandlung erfordert eine sofortige Behandlung der Grunderkrankung sowie die Unterstützung der Gerinnungsfunktion. Zusammenfassung. Blutbildveränderungen sind häufig und oft entscheidend Hinweis auf zugrundliegende gesundheitliche Probleme. Veränderungen in den Menschen oder der Funktion von Blutzellen, Gerinnungsfaktoren und anderen wichtigen Blutbestandteilen können auf ein Vielzahl von Erkrankungen hinweisen. Von gutartigen Zuständen wie Ernährungsdefiziten bis hin zu lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Leukämie und Coagulopathien. Eine sorgfältige Interpretation der Blutbildveränderungen in Verbindung mit anderen diagnostischen Informationen ist entscheidend für die Diagnose und das Management dieser Erkrankungen. Das Verständnis dieser Veränderungen kann sowohl für Patienten als auch für medizinisches Fachpersonal von großem Nutzen sein, auf potenziell Gesundheitsprobleme reagieren zu können. Kapitel 3. Leber und Nierenwert. 3.1 Die Funktion von Leber und Nieren. Die Leber und die Nieren sind zwei lebenswichtige Organe, die eine zentrale Rolle bei der Erhaltung der Homöostase im Körper spielen. Beide Organe sind unentbehrlich für die Entgiftung, die Regulierung des Stoffwechsels und die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts verschiedener Substanzen im Blut. In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Funktionen der Leber und der Nieren sowie ihre Bedeutung für die allgemeine Gesundheit erläutert. Die Funktion der Leber. Die Leber ist das größte Nährorgan des menschlichen Körpers und erfüllt über 500 verschiedene Funktionen, die für das Überleben notwendig sind. Sie liegt im rechten oberen Quadranten des Abdomens, direkt unterhalb des Zwerchfells, und ist in vier Lappen unterteilt. Stoffwechsel und Energieregulierung.
In der Hauptaufgaben der Leber ist die Regulierung des Stoffwechsels. Die Leber spielt eine zentrale Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel, indem sie überschüssige Glucose in Form von Glycogen speichert und diesen bei Bedarf wieder in Glucose umwandelt, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Darüber hinaus ist die Leber an der Umwandlung von Proteinen und Fetten in Energie beteiligt. Sie synthetisieren Cholesterin und Lipoprotein, die für den Transport von Fetten im Blut notwendig sind. Entgiftung und Ausscheidung. Die Leber ist das Hauptentgiftungsorgan des Körpers. Sie filtern toxische Substanzen aus dem Blut, darunter Alkohol, Medikament und Stoffwechselabfall. Die Substanzen werden entweder in harmlos Verbindungen umgewandelt oder in Form von Gall über den Darm ausgeschieden. Die Leber spielt auch eine wichtige Rolle im Abbau von Hämoglobin und der Entsorgung von Bilirubin, einem Abbauprodukt, das aus den roten Blutkörperchen freigesetzt wird. Synthese von Blutproteinen. Die Leber produziert ein Vielzahl von Proteinen, die für die Blutgerinnung und den Transport von Substanzen im Blut unerlässlich sind. Dazu gehören Albumin, das den osmotischen Druck des Bluts aufrechterhält, und Gerinnungsfaktoren, die für die Blutstillung notwendig sind. Die Leber produziert auch wichtige Triggerprotein wie Transferin, das Eisen transportiert, und Lipoprotein, die Fett transportieren. Speicherung von Vitaminen und Mineralstoffen. Die Leber steigt als Speicherorgan für ein Vielzahl von Vitaminen und Mineralstoffen, darunter Vitamin A, D, E, K und B12 sowie Eisen und Kupfer. Diese Reserven helfen, den Körper in Zeiten von Mangel oder erhöhtem Bedarf mit diesen essentiellen Nährstoffen zu versorgen. Gallaproduktion. Die Leber produziert täglich etwa 500 bis 1000 Milliliters Gall, in Flüssigkeit, die für die Verdauung von Fetten im Darm unerlässlich ist. Gall enthält Gallensäuren, Cholesterin, Bilirubin und Nährstoff. Sie wird in der Gallenblase gespeichert und bei Bedarf in den Dünndarm abgegeben, die Fettverdauung zu unterstützen. Die Funktion der Nieren. Die Nieren sind Zweibeinenförmige Organe, die sich im hinteren Teil des Abdomens auf beiden Seiten der Wirbelsäule befinden. Sie sind etwa 10-12 cm lang und wiegen jeweils etwa 150 Gramm. Die Nieren erfüllen ein Vielzahl von Funktionen, die für die Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts des Körpers entscheidend sind. Blutreinigung und Ausscheidung von Abfallprodukten. Die Primärfunktion der Nieren ist die Filterung des Bluts zur Entfernung von Abfallprodukten und überschüssigen Substanzen. Pro Tag filtert die Nieren etwa 180 Liter Blut, aus dem etwa 1,5 bis 2 Liter Urin gebildet werden. Abfallprodukt wie Harnstoff, Kreatinin und Harnsäure sowie überschüssige Elektrolyte und Wasser werden im Urin ausgeschieden. Dies ist entscheidend, das Milieu des Körpers stabil zu halten und toxische Anhäufungen zu verhindern. Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalt. Die Nieren spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Wasserhaushalts im Körper, indem sie die Mengen Wasser, die über den Urin ausgeschieden wird, anpassen. Darüber hinaus regulieren sie den Elektrolythaushalt, insbesondere die Konzentrationen von Natrium, Kalium, Calcium und Phosphat im Blut. Diese Regelung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Blutdrucks und die Funktion von Nerven und Muskeln. Blutdruckregulation. Die Nieren tragen zur Regulierung des Blutdrucks bei.
in dem sie das Volumen der extrazellulären Flüssigkeit kontrollieren und Hormon freisetzen, die den Geforstenes beeinflussen. Ein Schlüsselhormon ist Renin, das im Renin angeordnet sind. Aldosteronsystem, RAS, eine zentrale Rolle spielt. Dieses System erhöht den Blutdruck durch Wasserkonstriction und die Erhöhung der Natrium- und Wasserretention, Regelung des Säurebasenhaushalts, die Nieren tragen zur Aufrechterhaltung des Säurebasengleichgewichts im Körper bei, indem sie überschüssige Säuren, wie Wasserstoffionen, oder Basen, wie Bicarbonat im Urin ausscheiden. Dies ist entscheidend, den pH-Wert des Bluts innerhalb eines engen Bereiches zu halten, was für die Funktion von Enzymen und anderen Proteinen im Körper wichtig ist. Hormonproduktion. Die Nieren produzieren mehrere Hormone, darunter Erythropoietin, EPO, das die Produktion von roten Blutkörperchen im Knochenmark stimuliert, und Cholesterol, die Aktivform von Vitamin D, das für die Calcium- und Phosphatregulation im Körper wichtig ist. Diese Hormone spielen eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Blutbildung und der Knochengesundheit. Gluconeogenese, wie die Leber sind auch die Nieren in der Lage, Glucose aus nicht Kohlenhydratquellen wie Aminosäuren und Glycerol zu synthetisieren, insbesondere während längerer Fastenzeiten. Diese Funktion trägt zur Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels bei, wenn die Zufuhr von Kohlenhydraten begrenzt ist. 3.2 Wichtig Leberwert. Leberwert sind speziell Bluttests, die Aufschluss über die Funktion der Leber geben. Sie helfen, Lebererkrankungen zu diagnostizieren, den Verlauf von Erkrankungen zu überwachen und die Wirksamkeit von Behandlungen zu beurteilen. Im Folgenden werden die wichtigsten Leberwerte und ihre klinische Bedeutung beschrieben. Alanine Aminotransferase, alt, numberage, 7 bis 56 UL. Alanine Aminotransferase, alt, ist ein Enzym, das hauptsächlich in den Leberzellen vorkommt. Es spielt eine Rolle im Aminosäurestoffwechsel, insbesondere bei der Umwandlung von Alanin in Pyruvat. Hat Wert im Blut sind ein empfindlicher Indikator für Leberzellschäden, da dieses Enzym freigesetzt wird, wenn die Leberzellen beschädigt oder zerstört werden. Ist besonders nützlich bei der Diagnose von akuten Lebererkrankungen wie virusche Hepatitis oder toxischen Leberschäden durch Alkohol oder Medikament. Chronisch Wert können auf chronische Hepatitis, Fettleber oder Leberzirrhose hinweisen. Aspartate Aminotransferase, AST, numberage, 10 bis 40 UL. Aspartate Aminotransferase, AST, ist ein weiteres Enzym, das in der Leber, aber auch in Herz, Muskel- und Nierenzellen vorkommt. Wie wird ist bei Zellschäden freigesetzt, das in verschiedenen Geweben vorkommt, ist es weniger spezifisch für Lebererkrankungen als alt. Wird können nicht nur auf Lebererkrankungen, sondern auch auf Herzinfarkt, Muskelverletzungen oder Nierenschäden hinweisen. Bei der Beurteilung von Lebererkrankungen wird oft das Verhältnis von Ast zu alt Quotient, herangezogen, zwischen verschiedenen Lebererkrankungen zu unterschieden. Alkalisch Phosphatase, ALP, numberage, 44 bis 147 UL. Alkalisch Phosphatase, ALP, ist ein Enzym, das hauptsächlich in den Leber- und Knochenzellen vorkommt. Es spielt eine Rolle beim Abbau von Phosphaten und ist besonders in Geweben aktiv, die am schnellen Zellwachstum beteiligt sind.
Hat Wort können auf lebere Krankengen wie Cholestasis, Behinderung des Gallenflusses, oder Lebersicherheit hinweisen. De auch in den Nochen produziert wird, können Wort auch auf Nochene Krankengen wie Morbus Paget, Osteomalacie Metastasen hinweisen. Gamma-Glutamyltransferase, GGT, Numberage, 9 bis 48 UL. Gamma-Glutamyltransferase, GGT, ist ein Enzym, das hauptsächlich in der Leber, den Gelenkorganen und der Bauchspeicheldrüse vorkommt. GGT ist am Transport von Aminosäuren und Peptiden über Zellmembranen beteiligt und spielt eine Rolle im Glutathenstoffwechsel, einem wichtigen Antioxidans im Körper. GGT-Wert sind ein sehr empfindlicher Marker für Erkrankungen der Leber und der Gallengang, insbesondere bei alkoholbedingten Leberschäden, Fettleber und Cholestasis. De GGT jedoch auch durch andere Faktoren wie Medikamenten oder Rauchen beeinflusst werden kann, wird es oft in Kombination mit anderen Leberwerten wie Alp und Alt verwendet, eine genaue Diagnose zu stellen. Bilirubin. Numberage. Gesamtbilirubin. 0. 1 bis 1. 2 mgdl. Bilirubin ist ein Produkt des Hämoglobins, das beim rote Blutkörperchen freigesetzt wird. Es wird von der Leber verarbeitet und über die Galle ausgeschieden. Es gibt zwei Formen von Bilirubin im Blut: Directs, Conjugates und Indirects. Unconjugates. Bilirubin. Bilirubin wird im Blut fahren zu Gelbsucht. Icterus. Eine Gelbfärbung der Haut und der Augen. Indirekt Bilirubin kann durch verstärkte rote Blutkörperchen, Hormolyse, oder durch eine Beeinträchtigung der Leberfunktion verursacht werden. Die Umwandlung von indirektem Bilirubin beeinträchtigt. Direkt Bilirubin weist hingegen häufig auf eine Behinderung des Gallenflusses hin, wie es bei Gallensteinen, Tumoren der Gallenwege oder Pankreatitis der Fall ist. Bilirubin wird häufig zur Diagnose und Überwachung von Lebererkrankungen, hämolytischen Anämien und Gallenerkrankungen verwendet. Ein Anstieg des Bilirubins kann auch bei Neugeborenen auftreten, was als Neugeborenen-Gelbsucht bekannt ist und in den meisten Fällen harmlos ist, aber überwacht werden muss. Albumin. Numberage. 3. 5 bis 5. 0 GDL. Albumin ist das häufigste Protein im Blutplasma, das in der Leber synthetisiert wird. Es hat mehrere wichtige Funktionen, darunter die Aufrechterhaltung des onkotischen Drucks, der die Flüssigkeit im Blutgefäßsystem hält, den Transport von Hormonen, Vitaminen, Medikamenten und anderen Substanzen im Blut und die Pufferung des pH. Werts. Niedrigalbumin wird können auf eine Lebererkrankung hinweisen, da die Leber möglicherweise nicht in der Lage ist, genügend Albumin zu produzieren. Weitere Ursachen für Niedrigalbumin sind chronische Entzündungen, Nierenerkrankungen bei denen Albumin über den Urin verloren geht, schwere Unterernährung und Malabsorptivzustand. Hohalbumin sind selten und in der Regel ein Zeichen für Dehydration. Prothrombinzeit. PT and International Normalized Ratio, INR. Numberage. PT. 11 bis 13. 5 second and numberage. INR. 0. 8 bis 1. 1. Diprothrombinzeit. PT. Mist Dizeit. Die das Blut benötigt, zu gerinnen. Die International Normalized Ratio, INR, ist ein standardisierter Wert, der verwendet wird,
Die PT Ergebnis zu vergleichen und die Blutgerinnungsvorherkeit zu bewerten. Die Liebe produziert viel der Gerinnungsfaktoren, die für die Blutgerinnung notwendig sind. Wenn die Leberfunktion beeinträchtigt ist, kann die Produktion dieser Faktoren verringert und die Gerinnungszeit verlangert werden, was durch einen erhöhten PT&INR angezeigt wird. Ein erhöhter INR-Wert kann auf eine Lebererkrankung hinweisen, insbesondere auf ein fortgeschrittene Lebercirrhose, bei der die Synthese von Gerinnungsfaktoren stark beeinträchtigt ist. Erhöht INR-Wert können auch durch einen Vitamin K-Mangel oder die Einnahme von Antikoagulanzen wie Warfarin verursacht werden. Diese Tests sind besonders wichtig bei der Überwachung von Patienten mit Lebererkrankungen und bei der Anpassung der Dosierung von blutverdünnenden Medikamenten. Die Nierenwert, auch als Nierenfunktionsparameter bekannt, sind entscheidend für die Beurteilung der Nierenfunktion. Sie helfen, Nierenerkrankungen zu diagnostizieren und den Verlauf chronischer Nierenkrankheiten zu überwachen. Im Folgenden werden die wichtigsten Nierenwerte und ihre klinische Bedeutung erläutert. Kreatinine, Nummerich, Mona, 0, 7 bis 1, 3 mgdl, Frauen, 0, 6 bis 1, 1 mgdl. Kreatinine ist ein Vorprodukt des Muskelstoffwechsels und wird von den Nieren über den Urin ausgeschieden. Da die Menge Kreatinin im Blut weitgehend konstant ist es ein nützlicher Marker für die Nierenfunktion. Erhöht Kreatininwert deuten in der Regel auf eine verbesserte Nierenfunktion hin, da die Nieren weniger in der Lage sind, Kreatinin aus dem Blut zu filtern. Dies kann auf akute Nierenversagen, chronische Nierenerkrankungen oder Zustand hinweisen, die Nierenfunktion beeinträchtigen, wie ZB Diabetes oder Bluthochdruck. Niedrige Kreatininwerte sind selten und in der Regel nicht klinisch relevant, können jedoch bei sehr muskulären Personen auftreten. Glomerulofiltrationsrate, GFR, Nummerich, geschätzt, etwa 60 ml min/1, 73 m raised to the power of 2. Die Glomerulofiltrationsrate, GFR, ist das Maß für die Filterkapazität der Nieren und Gitten, wie viel Blut pro Minute durch die Glomeruli, Kleinfiltereinheiten in den Nieren, gefiltert wird. Ein Vermedien GFR ist ein Hinweis auf eine eingeschränkte Nierenfunktion. Die GFR wird in der klinischen Praxis häufig anhand des Kreatininspiegels, des Alters, des Geschlechts und der Körpergröße geschätzt. Etwa, ein GFR unter 60 ml min/1, 73 m raised to the power of 2 über einen längeren Zeitraum ist ein Hinweis auf eine chronische Nierenerkrankung. Ein GFR unter 15 ml min/1, 73 m raised to the power of 2 deutet auf ein Nierenversagen hin und erfordert möglicherweise ein Dialyse oder eine Nierentransplantation. Harnstoff, Blutharnstoff, Stickstoff, Bun, Nummerich, 7 bis 20 mgdl. Harnstoff ist ein Vorprodukt des Proteinstoffwechsels, das in der Leber produziert und von den Nieren über den Urin ausgeschieden wird. Der Harnstoffspiegel im Blut, Bun, kann ein Indikator für die Nierenfunktion sein. Erhöht Bunwert können auf eine verbesserte Nierenfunktion, Dehydration, Herzinsuffizienz oder einen hohen Proteinkonsum hinweisen. Niedrige Bunwerte sind seltener und können durch Lebererkrankungen, niedrigen Proteinkonsum oder Überhydratation verursacht werden. Harnsäure, Nummerich, Mona, 3, 4 bis 7,
0 mgdl. Frauen. 2. 4 bis 6. 0 mgdl. Hansa ist eine Bohrprodukt von Purinnen, das in Lebensmitteln und im Körper vorkommt. Sie wird über die Nieren ausgeschieden. Hat Hansa können auf eingeschränkte Nierenfunktion hinweisen, da die Nieren möglicherweise nicht in der Lage sind, Hansa effizient auszuscheiden. Hansa können auch auf Gicht hinweisen, eine Erkrankung, bei der sich Harnsäurekristall in den Gelenken ablagern und stark Schmerzen verursachen. Niedrige Harnsäure sind selten und in der Regel nicht problematisch. Electrolyte: Natrium, Kalium, Calcium, Phosphat, Natrium, Na+, Numberage: 135 bis 145 mcl. Kalium, K+, Numberage: 3, 5 bis 5, 0 mcl. Calcium, K2+, Numberage: 8, 5 bis 10, 2 mgdl. Phosphat, PO4 raised to the power of 3, Numberage: 2, 5 bis 4, 5 mgdl. Die Nieren spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Elektrolytspiegels im Blut. Abweichungen von den Normwerten können auf eingestellte Nierenfunktion hinweisen. Hypernatremie, niedriger Natriumspiegel und Hypernatremie, hoher Natriumspiegel, können auf Nierenprobleme zurückzuführen sein. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Nieren für die des Natriumspiegels verantwortlich sind. Ein Hypernatremie kann durch eine übermäßige Wasserretention, Insuffizienz oder Lebercirrhose, oder durch einen übermäßigen Verlust von Natrium über die Nieren, Nierenerkrankungen oder bestimmt Medikament, verursacht werden. Hypernatremie tritt hingegen häufig bei Dehydration auf, wenn der Körper zu viel Wasser verliert und das Natrium im Blut konzentrierter wird. Kalium, K+. Kalium ist ein wichtiges Elektrolyt, das eine wichtige Rolle bei der Funktion von Nerven und Muskeln, insbesondere des Herzens, spielt. Die Nieren regulieren den Kaliumspiegel im Blut, und Abweichungen können schwerwiegend Folgen haben. Hyperkaliämie, hoher Kaliumspiegel, kann bei eingeschränkter Nierenfunktion auftreten, wenn die Nieren nicht in der Lage sind, überschüssiges Kalium auszuscheiden. Dies kann zu erforderlichen Herzrhythmusstörungen führen. Hyperkaliämie, niedriger Kaliumspiegel, kann durch übermäßigen Verlust von Kalium über den Urin, durch die Einnahme von Diuretika, oder durch unzureichende Zufuhr verursacht werden und ebenfalls zu Muskelschwäche und Herzproblemen führen. Calcium, K2+. Die Nieren spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation des Calciumspiegels, indem sie Calcium zurückhalten oder ausscheiden und die Aktivierung von Vitamin D, Cholesterol, fördern, das für die Calciumaufnahme im Darm notwendig ist. Abweichungen im Calciumspiegel können auf Nierenprobleme hinweisen. Hyperkalzämie, niedriger Calciumspiegel, kann durch chronische Nierenerkrankungen verursacht werden, bei denen die Nieren nicht in der Lage sind, Cholesterol zu produzieren, was zu einer verminderten Calciumaufnahme führt. Hyperkalzämie, hoher Calciumspiegel, kann durch Überfunktion der Nebenschilddrüsen, bestimmt Krebserkrankungen oder übermäßigen Vitamin D-Konsum verursacht werden. Phosphat, PO4 raised to the power of 3. Phosphat ist ein weiterer wichtiger Mineralstoff, der eng mit der Calciumhomöostase und der Knochengesundheit verbunden ist.
Die Nieren regulieren den Phosphatspiegel im Blut. Ein Hyperphosphatemie. Hohe Phosphatspiegel. Tritt häufig bei chronischen Nierenerkrankungen auf. Da die Nieren nicht in der Lage sind, Phosphat effektiv auszuschieden. Dies kann zu einer Mineralisierungsstörung der Knochen und zu einer Gefäßverkalkung führen. Hyperphosphatemie. Niedriger Phosphatspiegel. Kann durch Mangelernährung, übermäßige Verwendung von Phosphatbindern oder übermäßigen Verlust von Phosphat verursacht werden und zu Muskelschwäche und Knochenerkrankungen führen. Harnstoffkreatinin-Verhältnis. Bun-Creatinin-Ratio. Numberage. 10. 1 bis 20. 1. Das Harnstoffkreatinin-Verhältnis wird häufig verwendet, die Ursache von Nierenfunktionsstörungen zu unterschieden. Ein hohes Verhältnis kann auf eine Prorenal-Azotomie weist darauf hin, dass bei einer verbesserten Durchblutung der Nieren, z.B. durch Dehydration, Herzinsuffizienz oder Schock, die Harnstoffverschiedung überproportional zur Kreatininausscheidung erhöht wird. Ein normales oder niedriges Verhältnis kann bei intrarenalen oder postrenalen Ursachen auftreten, wie akutes Nierenversagen durch Nierenschäden oder eine Blockade des Harnflusses durch Nierenstein oder Tumoren. Erythropoietin, EPO, Numberage. 4 bis 24 μml. Erythropoietin, EPO, ist ein Hormon, das hauptsächlich in den Nieren produziert wird und die Produktion von roten Blutkörperchen im Knochenmark stimuliert. Bei chronischer Nierenerkrankung oder Nierenversagen kann die Produktion von EPO verringert sein, was zu einer renalen Anämie führt. EPO-Meldungen können bei der Diagnose und Behandlung von Anämie, insbesondere bei Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen, nützlich sein. Eine erhöhte EPO-Produktion kann als Reaktion auf Hypoxie, Sauerstoffmangel, oder bei bestimmten Tumoren auftreten, die EPO produzieren. Die Nieren spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Elektrolytspiegels im Blut. Abweichungen von den Normwerten können auf eine gestörte Nierenfunktion hinweisen. Hypernatremie, niedriger Natriumspiegel und Hypernatremie, hoher Natriumspiegel, können auf Nierenprobleme zurückzuführen sein. Ich weise darauf hin, dass die Nieren für die Aufrechterhaltung des Natriumgleichgewichts durch Regulierung der Natriumausscheidung im Urin verantwortlich sind. Hypernatremie kann durch übermäßige Wasserretention aufgrund von Nierenversagen, Syndrom der inadequaten ADH-Sekretion, SIADH, oder durch bestimmt Medikament verursacht werden. Hypernatremie kann jedoch durch Dehydration, Diabetes insipidus oder ein unzureichend Wasseraufnahme verursacht werden. Kalium. Die Nieren regulieren den Kaliumspiegel, damit sie überschüssiges Kalium über den Urin ausscheiden. Ein zu niedriger Kaliumspiegel, Hyperkaliämie, kann durch Erbrechen, Durchfall, der Uretica oder ein verhindert Kaliumaufnahme verursacht werden und kann zu Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen und Krampfen führen. Ein zu hoher Kaliumspiegel, Hyperkaliämie, kann auf eine eingeschränkte Nierenfunktion hinweisen, da die Nieren möglicherweise nicht in der Lage sind, Kalium effizient auszuscheiden. Hyperkaliämie kann zu schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen führen, die eine sofortige medizinische Behandlung erfordern. Calcium und Phosphat. Die Nieren spielen auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Calcium- und Phosphatspiegels im Blut. Ein Ungleichgewicht dieser Elektrolyte kann auf Nierenerkrankungen hinweisen. Hyperkalzämie, niedriger Calciumspiegel und Hyperphosphatemie, hoher Phosphatspiegel,
können bei chronischen Nierenerkrankungen auftreten, die Nieren nicht in der Lage sind, Phosphat auszuscheiden und gleichzeitig das Gleichgewicht zwischen Calcium und Phosphat aufrecht zu halten. Dies kann zu sekundärem Hyperparathyroidismus führen, einer Überaktivität der Nebenschilddrüsen, die versucht, den Calciumspiegel durch Erhöhung der Parathormonproduktion zu kompensieren. Phosphat. Erhöht Phosphat wird können bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung auftreten, die Nieren beeinträchtigte Funktion weniger Phosphat ausscheiden können. Dies kann zur Ablagerung von Calciumphosphat in Weichteilen und Gefäßen führen, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Knochenerkrankungen erhöht. Albumin-Creatinin-Verhältnis. ACR im Urin. Nummerich. 30 mgg. Das Albumin-Creatinin-Verhältnis. ACR im Urin ist ein empfindlicher Marker für die Nierenfunktion und wird verwendet, Mikroalbuminurie, ein Geringe Albumin im Urin, zu erkennen. Dies ist oft eines der frühesten Anzeichen für eine Nierenschädigung, insbesondere bei Menschen mit Diabetes oder Bluthochdruck. Ein erhöhter ACR deutet auf eine Schädigung der glomerularen Filtrationsbarriere hin, die normalerweise Albumin im Blut zurückhält und dessen Ausscheidung im Urin verhindert. Mikroalbuminurie kann ein Vorbote für die Entwicklung einer chronischen Nierenerkrankung oder einer Störung der Nierenfunktion sein. Eine sofortige Erkennung und Behandlung kann dazu beitragen, das Fortschreiten der Nierenschädigung zu verlangsamen. Cystatin C. Nummerich. 0. 6 bis 1. 2 mgl. Cystatin C ist ein Protein, das von allen kernhaltigen Zellen im Körper produziert wird und frei in das Blut abgegeben wird. Es wird ausschließlich von den Nieren gefiltert und ist ein sensibler Marker für die Glomerulofiltrationsrate. GFR. Im Gegensatz zu Creatinin wird Cystatin C nicht von Muskelmasse, Alter oder Geschlecht beeinflusst, was es zu einem nützlichen Marker für die Nierenfunktion macht, insbesondere bei Menschen mit abnormalem Körperbau. Älteren Menschen oder Kindern. Erhöht wird von Cystatin C können auf eine Verschlechterung der Nierenfunktion hinweisen, und es wird zunehmend als ergänzende Marker zu Creatinin verwendet, eine genaue Beurteilung der Nierenfunktion zu ermöglichen. Zusammenfassung. Die Leber und Nierenwert sind entscheidende Parameter zur Beurteilung der Funktion und Gesundheit dieser beiden lebenswichtigen Organe. Eine sorgfältige Überwachung dieser Wert ermöglicht es, Frühanzeichen von Erkrankungen zu erkennen, den Verlauf chronischer Krankheiten zu überwachen und die Wirksamkeit von Behandlungen zu bewerten. Leberwert wie alt ist. GGT, Bilirubin und Albumin liefern wichtige Informationen über die Gesundheit der Leber und die Hervorragkeit, Stoffwechselprodukte zu verarbeiten und zu entgiften. Nierenwert wie Creatinin, GFR, Harnstoff, Harnsäure und Elektrolyt dabei, die Nierenfunktion zu bewerten und möglich Anzeichen von Nierenschäden zu erkennen. Das Verständnis dieser Werte und ihrer klinischen Bedeutung ist für die Diagnose und das Management von Leber- und Nierenerkrankungen unerlässlich. 3.3 Wichtige Nierenwert. Die Nierenwert, auch als Nierenfunktionsparameter bekannt, sind wichtige Blut- und Urintests, die dazu dienen, die Gesundheit und Funktion der Nieren zu beurteilen. Dies wird geben Aufschluss über die Vorherigkeit der Nieren, Abfallprodukte zu filtern, Elektrolyt auszugleichen und Flüssigkeiten im Körper zu regulieren. Hier werden die wichtigsten Nierenwerte detailliert beschrieben.
Ausschließlich ihre Normbereichen ihrer klinischen Bedeutung. Kretinen. Normbereich. Morna. 0. 7 bis 1. 3 mgdl. Frauen. 0. 6 bis 1. 1 mgdl. Kretinen ist eine Bohrprodukt des Kretins, das hauptsächlich in den Muskeln vorkommt. Es wird von den Nieren über den Urin ausgeschieden und dient als wichtiger Indikator für die Nierenfunktion. Die tägliche Produktion von Kretinin relativ konstant ist und weitgehend von der Muskelmasse abhängig. Sind die Blutspiegel von Kretinin ein guter Marker für die Filtrationsrate der Nieren. Kretinin wird weisen auf eine verbesserte Nierenfunktion hin. Die Nieren weniger Effizienz Kretinin aus dem Blut entfernen können. Dies kann durch akutes Nierenversagen, chronische Nierenerkrankungen, Dehydration oder obstructive Nierenerkrankungen verursacht werden. Ein erhöhter Kretininwert ist häufig das erste Anzeichen einer Nierenfunktionsstörung, und seine Überwachung ist entscheidend für die Diagnose und das Management von Nierenerkrankungen. Glomerulofiltrationsrate, GFR, Normbereich, geschätzt, etwa 60 ml min/1, 73 m raised to the power of 2. Die Glomerulofiltrationsrate, GFR, misst die Fähigkeit der Nieren, Blut zu filtern und Abfallstoff zu entfernen. Die GFR wird häufig aus dem Kretininspiegel im Blut, dem Alter, dem Geschlecht und der Körpergröße des Patienten geschätzt. Etwa, ein normal GFR liegt über 60 ml min/1. 73 m raised to the power of 2. Ein vermieden GFR ist ein Zeichen für eine eingeschränkte Nierenfunktion. Ein GFR unter 60 ml min/1. 73 m raised to the power of 2 über einen längeren Zeitraum deutet auf eine chronische Nierenerkrankung hin. Während ein GFR unter 15 ml min/1. 73 m raised to the power of 2 auf ein Nierenversagen hingewiesen wird, das ein Dialyse oder Nierentransplantation erforderlich machen kann. Die GFR ist ein entscheidender Parameter zur Beurteilung des Schwergrades von Nierenerkrankungen und zur Planung der weiteren Therapie. Harnstoff, Blutharnstoff, Stickstoff, Bun, Normbereich. 7 bis 20 mgdl. Harnstoff ist eine Bohrprodukt des Proteinstoffwechsels, das in der Leber produziert und von den Nieren ausgeschieden wird. Der Harnstoffspiegel im Blut, bekannt als Bluturea-Nitrogen, Bun, ist ein weiterer wichtiger Marker für die Nierenfunktion. Bun wird können auf eine verbesserte Nierenfunktion hinweisen. Die Nieren weniger effizient Harnstoff aus dem Blut entfernen können. Bun wird können auch durch Dehydration, Insuffizienz oder eine proteinreiche Ernährung verursacht werden. Niedrig Bun wird sind seltener und können auf eine Lebererkrankung, Unterernährung oder Überhydratation hinweisen. In Kombination mit dem Kretininspiegel kann der Bun wird helfen, die eine Nierenfunktionsstörung zu ermitteln. Harnsäure, Normbereich, Morna, 3, 4 bis 7, 0 mgdl, Frauen, 2, 4 bis 6, 0 mgdl. Harnsäure ist eine Bohrprodukt von Purinen, das in vielen Lebensmitteln vorkommt und vom Körper selbst produziert wird. Sie wird hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden. Harnsäure im Blut können auf eine verbesserte Nierenfunktion hinweisen, da die Nieren möglicherweise nicht in der Lage sind, Harnsäure effizient auszuschieden. Ein erhöhter Harnsäurespiegel kann zur Bildung von Harnsäurekristallen führen,
die sich in den Gelenken ablagen und gicht verursachen. Hat Hanse Jujut können auch ein Risikofaktor für Nierenerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Niedrige Hanse Jujut sind seltener und in der Regel weniger klinisch relevant. Electrolyte, Natrium, Kalium, Calcium, Phosphat. Die Nieren spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulation des Elektrolytgleichgewichts im Körper. Abweichungen von den Normwerten können auf eine Nierenfunktionsstörung hinweisen. Natrium, Na+, Normbereich, 135 bis 145 mcl. Natrium ist der wichtigste Elektrolyt im Extrazellularraum und spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Flüssigkeitsvolumens, des Blutdrucks und der Funktion von Nerven und Muskeln. Hyponatremie, niedriger Natriumspiegel, kann auf eine beeinträchtigte Fähigkeit der Nieren hinweisen. Wasserausscheiden, was bei chronischen Nierenerkrankungen, Herzinsuffizienz oder Lebererkrankungen auftritt. Hyponatremie, erhöhter Natriumspiegel, kann auf Dehydration oder Diabetes insipidus hindeuten. Kalium, K+, Normbereich, 3, 5 bis 5, 0 mcl. Kalium ist entscheidend für die Funktion von Nerven und Muskeln, insbesondere des Herzens. Die Nieren regulieren den Kaliumspiegel, indem sie überschüssiges Kalium über den Urin ausscheiden. Hyperkaliämie, erhöhter Kaliumspiegel, kann auf eine eingeschränkte Nierenfunktion hinweisen, da die Nieren möglicherweise nicht in der Lage sind, Kalium effizient auszuscheiden. Hyperkaliämie, niedriger Kaliumspiegel, kann durch Übermäßigen Verlust von Kalium durch Erbrechen, Durchfall oder Diuretika verursacht werden. Calcium, K2+, Normbereich, 8, 5 bis 10, 2 mgdl. Calcium ist ein wesentlicher Bestandteil von Knochen und Sehnen und spielt eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung, Muskelkontraktion und Nervenfunktion. Die Nieren tragen zur Regulierung des Calciumspiegels bei, indem sie die Ausscheidung von Calcium kontrollieren. Hyperkalzämie, niedriger Calciumspiegel, kann bei chronischen Nierenerkrankungen auftreten, da die Nieren nicht in der Lage sind, Calcium effizient zu reabsorbieren oder Vitamin D zu aktivieren. Hyperkalzämie, erhöhter Calciumspiegel, kann auf eine Überproduktion von Parathormon oder auf bestimmte Krebsarten hinweisen. Phosphat, PO4 raised to the power of 3, Normbereich, 2, 5 bis 4, 5 mgdl. Phosphat ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von Knochen und Sehnen und spielt eine Rolle beim Energiestoffwechsel und in der Zellfunktion. Die Nieren regulieren den Phosphatspiegel, indem sie die Ausscheidung im Urin steuern. Hyperphosphatämie, erhöhter Phosphatspiegel, kann bei chronischen Nierenerkrankungen auftreten, da die Nieren nicht in der Lage sind, Phosphat effizient auszuscheiden, was zu sekundärem Hyperparathyroidismus und Knochenerkrankungen führen kann. Hyperphosphatämie, niedriger Phosphatspiegel, ist seltener und kann durch Mangelernährung, Alkoholismus oder bestimmte Stoffwechselstörungen verursacht werden. Albumin-Creatinin-Verhältnis, ACR im Urin, Normbereich, 30 mgg. Das Albumin-Creatinin-Verhältnis, ACR im Urin ist ein empfindlicher Marker für die Nierenfunktion und wird verwendet, Mikroalbuminurie, ein geringes Albumin im Urin, zu erkennen. Mikroalbuminurie ist oft eines der frühesten Anzeichen für eine Nierenschädigung, insbesondere bei Menschen mit Diabetes oder Bluthochdruck.
Innerhalb des Jahr dutet auf Entschädigung der glomerularen Filtrationsbarriere hin, die normalerweise Albumin im Blut zurückhält und dessen Ausscheidung im Urin verhindert. Die zuverlässige Erkennung und Behandlung kann das Fortschreiten der Nierenschädigung verlangsamen. Zusammenfassung: Die wichtigsten Nierenwerte: Kreatinin, GFR, BUN, Harnsäure, Elektrolyt und ACR, sind entscheidend für die Beurteilung der Nierenfunktion und die plötzliche Erkennung von Nierenerkrankungen. Abweichungen von den Normwerten können auf ein Vielzahl von Nieren- und Systemerkrankungen hinweisen, die inwiter die anesthetische Abklärung und Behandlung bedürfen. Eine regelmäßige Überwachung dieser Werte ist besonders bei Risikopatienten, wie Menschen mit Diabetes, Bluthochdruck oder chronischen Nierenerkrankungen, von großer Bedeutung. 3.4 Interpretation von Leber und Nierenwerten. Die Interpretation von Leber und Nierenwerten ist ein zentraler Bestandteil der klinischen Diagnostik und Überwachung von Patienten. Dies geben Aufschluss über die Funktionsfähigkeit der Leber und der Nieren, zwei lebenswichtige Organe, die für den Stoffwechsel, die Entgiftung und die Erhalt des inneren Gleichgewichts im Körper verantwortlich sind. Eine korrekte Interpretation dieser Laborwerte erfordert ein Verständnis der physiologischen Grundlagen, der Normbereich und der möglichen pathologischen Abweichungen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Leber und Nierenwert interpretiert werden und was bestimmt Abweichungen bedeuten können. Interpretation der Leberwert. Alanin-Aminotransferase. Alt und aspartate Aminotransferase. AST. Die Enzym Alt und AST sind Indikatoren für Leberschäden. Alt ist spezifisch für die Leber, während AST auch in anderen Geweben wie Herz und Muskeln vorkommt. Hat Alt und AST Wert deuten auf Entschädigung der Leberzellen hin, wobei das Verhältnis der beiden Wert, AST-Alt-Quotient, oft Hinweis auf die Ursache der Schädigung geben kann. Ein AST-Alt-Verhältnis more than 2. One kann beispielsweise auf alkoholische Hepatitis hinweisen, während ein Verhältnis less than 1 häufig bei viraler Hepatitis beobachtet wird. Gamma-Glutamyltransferase, GGT und alkylische Phosphatase, ALP. GGT und ALP sind Marker für Erkrankungen der Gallenwege und Leber. Hat ALP-Wert, insbesondere in Kombination mit erhöhtem GGT, weisen auf Cholestasis hin, also in Störung des Gallenflusses. Dies kann durch Gallenstein, Tumor oder entzündliche Erkrankungen wie Primärsklerose und Ursachenscholungitis verursacht werden. GGT ist besonders empfindlich für alkoholbedingt Leberschäden und wird oft als ergänzender Test zu ALP verwendet, die Diagnose zu klären. Bilirubin. Hat Bilirubin fördert zu Gelbsucht und kann Saul durch eine Überproduktion, ZB Hormelis, als auch durch eine verbesserte Ausscheidung, ZB bei Lebererkrankungen oder Gelenksobstruktionen, verursacht werden. Die Unterscheidung zwischen direktem, konjugiertem und indirektem, unkonjugiertem Bilirubin ist wichtig, die Ursache der Hyperbilirubinemie zu bestimmen. Ein Anstieg des indirekten Bilirubins deutet auf ein Hormelis oder eine Störung der Bilirubinaufnahme in der Leber hin, während ein Anstieg des direkten Bilirubins oft auf eine Cholestasis oder eine Störung der Bilirubinausscheidung hinweist. Albumin und Prothrombinsäure. PTINR. Albumin und PTINR sind Marker für die Synthesefunktion der Leber. Ein vermindert Albumin-Production kann auf chronisch Lebererkrankungen wie Cirrhose hinweisen, da die Leber nicht mehr in der Lage ist,
ausreichend Protein zu produzieren. Eine hatte einer wird siegten beeinträchtigt Synthese von Gerinnungsfaktoren, was ebenfalls auf ihn fortgeschritten Lebererkrankung hingewiesen wird. Diese Parameter sind besonders wichtig für die Beurteilung der Prognose bei Patienten mit chronischen Lebererkrankungen. Interpretation der Nierenwert. Creatinine und Glomerulorfiltrationsrate. GFR. Creatinine und GFR sind die wichtigsten Marker für die Nierenfunktion. Eine hatte Creatinine-Spiegel deutet auf ihn verbessert Nierenfunktion hin. Da die Nieren weniger effektiv Creatinine aus dem Blut filtern können. Die GFR, die aus dem Creatinine-Spiegel geschätzt wird, ist ein Maß für die Filterkapazität der Nieren. In GFR unter 60 ml min/1. 73 m raised to the power of 2 über einen längeren Zeitraum weist auf ihn chronisch Nierenerkrankung hin. Während in GFR unter 15 ml min/1. 73 m raised to the power of 2 auf ein Nierenversagen hindeutet. Das ihn Dialyse oder Transplantation erforderlich macht. Harnstoff. Blutharnstoff Stickstoff. Bun. Bun sind ein weiterer Hinweis für eine eingeschränkte Nierenfunktion. Bun spiegelt die Vorhigkeit der Nieren wider. Harnstoff. Ein Abfallprodukt des Proteinstoffwechsels. Aus dem Blut zu entfernen. Bun können auf Niereninsuffizienz, Dehydration oder Herzinsuffizienz hindeuten. In Kombination mit Creatinine kann Bun auch dazu beitragen. Coronal. Vor den Nieren liegend. Von renalen. Nieren betreffend. Ursachen einer Nierenschädigung zu unterschieden. Harnsäure. Harnsäure können auf ihn verbessert Nierenfunktion hinweisen. Da die Nieren möglicherweise nicht in der Lage sind, Harnsäure effizient auszuscheiden. Harnsäure können auch nicht verursachen. Eine Erkrankung, bei der sich Harnsäurekristal in den Gelenken ablagern und stark Schmerzen verursachen. Eine Erhöhung der Harnsäure kann auch bei einer Nierenfunktionsstörung auftreten und sollte im Zusammenhang mit anderen Nierenwerten bewertet werden. Elektrolyt, Natrium, Kalium, Calcium, Phosphat. Die Elektrolytwerte sind entscheidend für die Beurteilung der Nierenfunktion. Abweichungen in den Elektrolytkonzentrationen können auf eine Nierenfunktionsstörung hinweisen. Hyponatremie, niedriger Natriumspiegel, kann auf eine gestörte Vorhigkeit der Nieren hinweisen. Wasser auszuscheiden, was häufig bei chronischen Nierenerkrankungen auftritt. Hyperkalämie, erhöhter Kaliumspiegel, kann ein lebensbedrohlicher Zustand sein. Der durch ihn verhindert Kaliumausscheidung bei Niereninsuffizienz verursacht wird. Calcium und Phosphat sind ebenfalls wichtig für die Beurteilung der Knochen Gesundheit und Nierenfunktion, da die Nieren eine zentrale Rolle bei der Regulierung dieser Mineralien spielen. Albumin Creatinine Verhältnis, ACR im Urin. Die ACR ist ein empfindlicher Marker für Nierenschäden und wird verwendet, Mikroalbuminurie zu erkennen. Eine ACR deutet auf eine Schädigung der glomerularen Filtrationsbarriere hin und ist oft eines der frühesten Anzeichen für eine Nierenerkrankung, insbesondere bei Menschen mit Diabetes oder Bluthochdruck. Die Interpretation des ACR in Kombination mit anderen Nierenwerten hilft, das Ausmaß der Nierenschädigung zu bestimmen und die Behandlung entsprechend anzupassen. Zusammenfassung der Interpretation. Die Interpretation von Leber- und Nierenwerten erfordert ein tiefes Verständnis der normalen physiologischen Prozesse und der pathologischen Zustand, die zu Abweichungen führen können. Leberwert wie alt, ist
GGT. Bilirubin und Albumin bieten wichtige Informationen über die Lebergesundheit und die Vorhigkeit der Leber, Stoffwechsel Zellprodukt zu verarbeiten und zu entgiften. Nieren wird wie Kreatinin, GFR, Bun, Harnsäure und Elektrolyte sind entscheidend für die Beurteilung der Nierenfunktion und die Früherkennung von Nierenerkrankungen. Eine Interpretation dieser Wort ist entscheidend für die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Leber- und Nierenerkrankungen und ermöglicht es Ärzten, fundiert Entscheidungen über die Patientenversorgung zu treffen. 3.5 Häufig Störungen der Leber und Nierenwert. Leber und Nierenwert können durch verschiedene Erkrankungen und Zustände gestört werden. Die Störungen liefern wichtige Hinweise auf die Funktionsfähigkeit dieser Organe und sind oft die ersten Anzeichen für ernsthafte gesundheitliche Probleme. Im Folgenden werden die häufigsten Störungen dieser Wert und ihre möglichen Ursachen beschrieben. Häufig Störungen der Leberwert. Erhöht und Ast. Erhöht wird der Enzym Aminotransferase. Und aspartate Aminotransferase. Ast. Deuten auf Leberschäden hin. Solche Erhöhungen können bei akuten und chronischen Lebererkrankungen auftreten. Darunter virusche Hepatitis, alkoholische und nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, NAFLD, Leberzirrhose und toxische Leberschäden durch Medikament oder Gift. Besonders hoch und Ast werden häufig bei akuten Leberschäden beobachtet, wie sie durch Hepatitis-Viren oder toxische Substanzen wie Paracetamol-Überdosierung verursacht werden können. Chronisch erhöht wird. Die über einen längeren Zeitraum anhalten, können auf eine fortschreitende Lebererkrankung hinweisen, die möglicherweise sicherheitsfähig erhöht GGT und ALK, Gamma-Glutamyltransferase, GGT und alkylische Phosphatase, ALK, sind Enzyme, deren erhöht wird häufig auf eine Cholestase hinweisen, bei der Abfluss der Galle aus der Leber behindert ist. Ursachen können Gallenstein, Tumoren der Gallenwege, Primärsklerose sein Cholangeitis oder Pankreaserkrankungen sein. GGT ist besonders empfindlich für alkoholinduzierte Leberschäden und wird häufig in Kombination mit Alpgemessen, die Ursache der Cholestase besser zu unterscheiden. Erhöht wird können auch bei neuen Erkrankungen wie Morbus Paget auftreten, weshalb bei der Interpretation dieser Wert Vorsicht geboten ist. Erhöht Bilirubin. Ein Anstieg des Bilirubinspiegels im Blut fördert zur Gelbfärbung der Haut und Augen, die als icterus bekannt ist. Erhöht Bilirubin kann durch verstärkte rote Blutkörperchen, Hormolys, Leberfunktionsstörungen oder durch eine Behinderung des Gallenflusses verursacht werden. Wenn der Anstieg hauptsächlich auf indirektes, unkonjugiertes Bilirubin zurückzuführen ist, liegt die Ursache oft in einer Hormolys oder einer gestörten Bilirubin-Verarbeitung in der Leber. Ein Anstieg des direkten, konjugierten Bilirubins deutet dagegen häufig auf eine Cholestase oder Leberzellschädigung hin, bei der die Ausscheidung des Bilirubins gestört ist. Niedriges Albumin und erhöhter INR. Niedrig Albumin wird und ein erhöhter INR International Normalized Ratio, deuten auf eine fortgeschrittene Lebererkrankung hin, bei der die Leber nicht mehr in der Lage ist, genügend Albumin zu produzieren und die Blutgerinnung zu gewährleisten. Dies tritt häufig bei Leberzirrhose auf, einer Stadium Lebererkrankung, bei der das Lebergewebe durch Nebengewebe ersetzt wird. Ein erhöhter INR siegten, dass die Synthese von Gerinnungsfaktoren beeinträchtigt ist.
was das Blutungsrisiko erhöht. Dies Parameter sind besonders wichtig für die Prognose und die Behandlung von Patienten mit schwerer Lebererkrankung. Häufig Störungen der Nierenwert. Erhöht Kreatinin und verbessert GFR. Ein erhöhter Kreatininspiegel im Blut und ein verbessert Glomerulofiltrationsrate. GFR sind die Hauptindikatoren für eine Nierenfunktionsstörung. Dies Störungen können durch akutes Nierenversagen, chronische Nierenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder obstructive nephropathy verursacht werden. Akutes Nierenversagen kann durch plötzlichen Blutverlust, Schwerinfektionen, toxische Substanzen oder Medikamente ausgelöst werden. Chronische Nierenerkrankungen entwickeln sich über Jahre hinweg und sind oft mit langfristigen Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck verbunden. Ein verbessert GFR siegten, dass die Nieren nicht mehr in der Lage sind, das Blut effektiv zu filtern, was zu einer Ansammlung von Abfallstoffen und Elektrolyten im Körper führt. Erhöht Bun. Ein erhöhter Harnstoff Stickstoff. Bun im Blut kann auf ein verbessert Nierenfunktion hinweisen, da die Nieren möglicherweise nicht in der Lage sind, Harnstoff effizient auszuscheiden. Dies kann durch Dehydration, Herzinsuffizienz oder eine proteinreiche Ernährung verschärft werden. Ein hoher Bun-Spiegel kann auch bei perennialem Nierenversagen auftreten, bei dem ein verbessert Durchblutung der Nieren die Harnstoffverschiedung beeinträchtigt. Bun wird oft zusammen mit Kreatinin gemessen, zwischen perennialen und renalen Ursachen von Nierenfunktionsstörungen zu unterschieden. Erhöht Harnsäure. Ein Anstieg der Harnsäure kann auf eine verbesserte Ausscheidung durch die Nieren hinweisen, was zu Gicht führen kann. Eine Erkrankung, bei der sich Harnsäurekristal in den Gelenken ablagern und stark Schmerzen verursachen. Hohe Harnsäurewerte sind auch bei chronischen Nierenerkrankungen häufig, da die Nieren weniger effizient Harnsäure aus dem Blut entfernen. And der Ursachen für erhöht Harnsäurewerte sind ein hochzuverpürinhaltiger Lebensmittel, Alkoholmissbrauch und bestimmt Medikament, wie Diuretika, die Harnsäureausscheidung reduzieren können. Abweichungen der Elektrolytstörungen, wie Hyponatremie, niedriger Natriumspiegel, oder Hyperkalämie, erhöhter Kaliumspiegel, sind häufig Anzeichen für Nierenfunktionsstörungen. Hyponatremie kann durch eine verbesserte Fähigkeit der Nieren, Wasser auszuscheiden, verursacht werden und tritt häufig bei chronischer Nierenerkrankung auf. Hyperkalämie ist eine lebensbedrohliche Störung, die durch eine fortgeschrittene Kaliumausscheidung bei Niereninsuffizienz verursacht wird. Sie kann zu schweren Herzrhythmusstörungen führen. Hyperkalzämie, niedriger Calciumspiegel und Hyperphosphatämie, erhöhter Phosphatspiegel, können ebenfalls bei chronischer Nierenerkrankung auftreten, da die Nieren nicht in der Lage sind, das Gleichgewicht dieser Mineralien aufrecht zu halten. Dies führt häufig zu sekundärem Hyperparathyroidismus und Knochenerkrankungen. Kapitel 4. Electrolyte und Mineralstoff. 4.1 Die Rolle von Elektrolyten im Körper. Electrolyte sind Ionen, die im Körper gelöst sind und eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung des Flüssigkeits- und Säurebasengleichgewichts spielen. Zu den wichtigsten Elektrolyten gehören Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid und Bicarbonat. Diese Ionen sind entscheidend für die Funktion von Nerven und Muskeln, einschließlich des Herzmuskels, sowie für die Regulierung des Blutdrucks und der Hydration des Körpers. Natrium reguliert das Flüssigkeitsvolumen außerhalb der Zellen,
Warrend Kalium das Volumen innerhalb der Zellen steuert. Calcium ist wesentlich für die Muskelkontraktion, die Blutgerinnung und die Funktion von Enzymen. Chlorid und Bicarbonat helfen, den pH-Wert des Bluts zu stabilisieren. Ungleichgewicht in den Elektrolyten können zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, wie Herzrhythmusstörungen, Muskelschwäche oder neurologischen Störungen. 4.2 Wichtige Elektrolytwert. Die wichtigsten Elektrolytwert im Blut umfassen Natrium, Na+, Kalium, K+, Calcium, K2+ und Chlorid, Cl. Natrium ist der häufigste Elektrolyt im Extrazellularraum und hat einen Normbereich von 135 bis 145 mql. Kalium, das hauptsächlich intrazellular vorkommt, hat einen Normbereich von 3,5 bis 5,0 mql. Calcium ist entscheidend für viele Körperfunktionen und hat einen Normbereich von 8,5 bis 10,2 mgdl. Chlorid, das den osmotischen Druck mit Natrium reguliert, liegt im Normbereich von 98 bis 106 mql. Abweichungen von diesen Normwerten können auf verschiedene gesundheitliche Probleme hinweisen, wie Dehydration, Nierenfunktionsstörungen oder hormonell Ungleichgewicht. In regelmäßige Überwachung dieser Werte ist wichtig, auf mögliche Störungen reagieren zu können. 4.3 Wichtige Mineralstoffwert. Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium, Phosphat und Zink sind essentiell für zahlreiche Körperfunktionen. Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut und hat einen Normbereich von 60 bis 170 gdl. Magnesium, das an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt ist, hat einen Normbereich von 1,7 bis 2 mgdl. Phosphat ist ein wesentlicher Bestandteil von Knochen und Sehnen und hat einen Normbereich von 2,5 bis 4,5 mgdl. Zink spielt eine wichtige Rolle bei der Immunfunktion und der Zellteilung, mit einem Normbereich von 70 bis 150 gdl. Ungleichgewicht dieser Mineralstoffe können zu vielfältigen Gesundheitsproblemen führen, darunter Anämie, Muskelkrampf, Osteoporose und beeinträchtigte Immunfunktionen. Ausgewogen Ernährung und Gegebenenfalls sind wichtig, diese Mineralstoffwerte im Gleichgewicht zu halten. 4.4 Auswirkungen von Ungleichgewichten. Ungleichgewicht bei Elektrolyten und Mineralstoffen können schwerwiegend gesundheitliche Folgen haben. Ein Natriummangel, Hyponatremie, kann zu Verwirrtheit, Krampfanfällen und Koma führen, während ein Kaliumüberschuss, Hyperkalämie, gefährlich Herzrhythmusstörungen verursachen kann. Ein Magnesiummangel kann Muskelkrampf und Herzrhythmusstörungen auslösen, während ein Calciummangel, Hyperkalzämie, zu noch entsprechend Muskelzuckungen führen kann. Auch zu viel Phosphat, Hyperphosphatämie, kann zu Gefäßverkalkungen und sekundärem Hyperparathyroidismus führen, insbesondere bei Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen. Diese Ungleichgewicht können akut lebensbedrohlich sein und erfordern oft sofortige medizinische Interventionen. 4.5 Behandlung von Elektrolyt- und Mineralstoffstörungen. Die Behandlung von Elektrolyt- und Mineralstoffstörungen richtet sich nach der Ursache dem Schweregrad des Ungleichgewichts. Ungleichgewicht können oft durch die orthotische Anpassungen oder orale Nahrungsergänzungsmittel korrigiert werden. Schwerstörungen, wie Hyperkalämie oder Schwerhyponatremie,
erfordern möglicherweise intravenös Behandlungen im Krankenhaus. Dazu können die Medikament Calciumgluconat, Insulin mit Glucose oder Diuretika gehören, den Elektrolytspiegel schnell zu normalisieren. Bei chronischen Nierenerkrankungen oder hormonellen Störungen kann ein längerfristige Medication oder Dialyse erforderlich sein, das Gleichgewicht der Elektrolyte und Mineralstoffe aufrecht zu halten. Die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Behandlung sind entscheidend, Rückfall zu vermeiden und die Gesundheit des Patienten zu stabilisieren. Kapitel 5 Hormonwert 5.1 Überblick über Hormone und ihre Funktionen. Hormone sind biochemische Botenstoffe, die von speziellen Drüsen im Körper produziert und ins Blut abgegeben werden, weit entfernt Zielorgan und Gewebe zu erreichen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung nahezu aller Körperfunktionen, einschließlich Stoffwechsel, Wachstum, Fortpflanzung und Stimmungsregulation. Hormone wirken auf bestimmte Rezeptoren in Zellen, wodurch sie verschiedene physiologische Reaktionen auslösen. Die wichtigsten endokrinen Drüsen, die Hormone produzieren, sind die Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren, Bauchspeicheldrüse, erst bei Frauen und Hoden bei Männern. Diese Drüsen produziert spezifische Hormone mit unterschiedlichen Funktionen. Zum Beispiel produziert die Hypophyse eine Reihe von Hormonen, darunter das Wachstumshormon, das die Körpergröße beeinflusst, und das Adrenocorticotrophhormon, das die Produktion von Cortisol in den Nebennieren stimuliert. Die Schilddrüse produziert Thyroxin, T4 und Triiodthyronin, T3, die den Stoffwechsel regulieren. Hormone sind auch entscheidend für die Homöostase, das Gleichgewicht im Körper. Insulin, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird, reguliert den Blutzuckerspiegel, indem es die Aufnahme von Glucose in die Zellen fördert. Ein Mangel oder Überschuss an Insulin führt zu Diabetes, einer der häufigsten hormonellen Störungen. Die Nebennieren produzieren Adrenalin und Noradrenalin, die Stressreaktion des Körpers modulieren. Sowie Cortisol, das den Stoffwechsel und die Immunantwort beeinflusst. Ein weiteres wichtiges Hormon ist das Parathormon, PTH, das von den Nebenschilddrüsen produziert wird und den Calciumstoffwechsel reguliert. Die Reproduktionshormone wie Östrogen, Progesteron und Testosteron sind entscheidend für die sexuelle Entwicklung und Fruchtbarkeit. Die Hypothalamus-Hypophyse ist ein zentrales Steuerungssystem, das die Freisetzung vieler Hormone koordiniert, indem es Signale zwischen dem Gehirn und den endokrinen Drüsen vermittelt. Störungen in der Hormonproduktion oder Wirkung können zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen, die von Stoffwechselstörungen wie Hypothyreose und Hypothyreose bis hin zu Fortpflanzungsproblemen wie Unfruchtbarkeit reichen. Das Verständnis der verschiedenen Hormone und ihrer Funktionen ist daher entscheidend für die Diagnose und Behandlung hormoneller Störungen. 5.2 Wichtige Hormonwerte und ihre Interpretation. Die Messung von Hormonwerten im Blut ist ein wesentlicher Bestandteil der Diagnose und Überwachung hormoneller Störungen. Wichtige Hormonwerte, die routinemäßig gemessen werden, umfassen Schilddrüsenhormon, Reproduktionshormone, Stresshormon und metabolische Hormon. Schilddrüsenhormon, die Schilddrüsenhormon Thyroxin, T4 und Triiodthyronin, T3, sowie das Thyroidestimulierende Hormon, TSH, sind entscheidend für die Beurteilung der Schilddrüsenfunktion.
Eine hatte tsh Wort bei gleichzeitig niedrigem T4 deutet auf ein Hypothyreos hin, während ein niedriger tsh Wort bei hohem T4 auf ein Hypothyreos hinweist. Die Genomessung dieser Wort hilft bei der Differenzierung zwischen primären und sekundären Schilddrüsenerkrankungen. Reproduktionshormone. Bei Frauen werden häufig Östrogen, Progesteron, Luteinisierungshormon, LH und Follikelstimulierungshormon, FSH, gemessen, den Menstruationszyklus zu überwachen. Die Varialfunktion zu beurteilen oder Ursachen für Unfruchtbarkeit zu ermitteln. Bei Männern wird Testosteron gemessen, Hypogonadismus oder an der Störungen zu diagnostizieren. Abweichungen in diesen Hormonwerten können auf verschiedene Reproduktivstörungen hinweisen, wie das polyzystische Varialsyndrom, PCOS, oder Störungen der Spermatogenese. Stresshormon, Cortisol und Adrenalin sind Zentralhormone, die Stressreaktion des Körpers regulieren. Ein übermäßiger Anstieg des Cortisolspiegels kann auf das Cushing-Syndrom hinweisen, während ein niedriger Cortisolspiegel auf eine Benieren-Insuffizienz, Addison-Krankheit, hindeuten kann. Die Messung von Cortisol erfolgt oft im Rahmen eines Dexamethasone Suppressionstests oder eines ACTH-Stimulationstests. Die Nebennierenfunktion genau zu beurteilen. Stoffwechselhormon, Insulin und Glucagon sind die Hauptregulatoren des Blutzuckerspiegels. Ein erhöhter Insulinspiegel kann auf Insulinresistenz hinweisen. Ein häufiges Merkmal des metabolischen Syndroms und ein Vorläufer von Type 2 Diabetes. Die Interpretation von Hormonwerten erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung von Nummerierungen, die je nach Alter, Geschlecht und individuellen Gesundheitsfaktoren variieren können. 5.3 Hormonelle Störungen und ihre Laborwert. Hormonelle Störungen manifestieren sich oft in spezifischen Abweichungen der Laborwert, die aufschluss über die zugrundliegende Dysfunktion geben. Zu den häufigsten hormonellen Störungen gehören Hypothyreos, Diabetes mellitus, Nebennieren-Insuffizienz und das polyzystische Varialsyndrom. PCOS. Hypothyreos. Bei Hypothyreos sind die TSH-Werte erhöht, während T3 und T4 niedrig sind. Die Störung führt zu Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kaltempfindlichkeit und Depression. In Substitutionstherapie mit Schilddrüsenhormonen wird in der Regel zur Behandlung eingesetzt. Hypothyreos. Hierbei sind TSH-Wert niedrig und T3/T4 erhöht. Dies führt zu Symptomen wie Gewichtsverlust, Nervosität, Herzrasen und Schwitzen. Die Behandlung kann Antithyroid-Medikament, Radiojodtherapie oder chirurgische Eingriff umfassen. Diabetes mellitus. Bei Type 1 Diabetes ist der Insulinspiegel niedrig oder nicht vorhanden, während der Blutzuckerspiegel erhöht ist. Type 2 Diabetes ist durch Insulinresistenz gekennzeichnet, wobei der Insulinspiegel normal oder erhöht sein kann, aber nicht ausreichend wirkt, den Blutzucker zu senken. HbA1c wird häufig zur langfristigen Überwachung des Blutzuckers verwendet. Nebennieren-Insuffizienz. Niedrig Cortisolspiegel, besonders in Kombination mit erhöhtem ACTH, weisen auf eine Nebennieren-Insuffizienz hin. Die Störung kann zu Müdigkeit, Gewichtsverlust, Hypotonie und Hyperpigmentierung führen. Die Behandlung umfasst die lebenslange Gabe von Glucocorticoiden und Mineralocorticoiden. Polyzystisches Varialsyndrom. PCOS.
Bei PCOS sind die Spiegel von LH und Androgenen wie Testosteron erhöht, während FSH oft normal oder niedrig ist. Dies Störung ist ein häufiger Ursache für Unfruchtbarkeit und wird oft mit Insulinresistenz und Übergewicht in Verbindung gebracht. Die Behandlung orientiert sich an den Symptomen und kann Hormontherapie, Metformin oder Lifestyle-Änderungen umfassen. 5.4 Therapie ansatz bei Hormonstörungen. Die Behandlung von Hormonstörungen orientiert sich an der spezifischen Dysfunktion und den betroffenen Hormonen. Die Therapieansatz können hormonelle Substitution, medicamentöse Blockade, chirurgische Interventionen und Lifestyle-Anpassungen umfassen. Substitutionstherapie, bei Hormonmangelzuständen wie Hypothyreose, Diabetes mellitus Type 1 oder Nebenieren-Insuffizienz ist die Gabe des fehlenden Hormons die Standardbehandlung. Zum Beispiel wird bei Hypothyreose Levothyroxin, synthetisches T4, angegeben, während bei Type 1 Diabetes Insulin notwendig ist. Die Substitutionstherapien erfordern eine regelmäßige Überwachung und Anpassung der Dosierung, optimal Ergebnis zu erzielen. Medicamentöse Blockade, bei hormonaler Überproduktion, wie sie bei Hypothyreose oder dem Cushing-Syndrom vorkommt, werden Medikamente eingesetzt, die Hormonproduktion oder Wirkung blockieren. Bei Hypothyreose werden häufig Thionamide wie Methimazole oder Propylthiouracil verwendet, die Schilddrüsenhormonsynthese zu hemmen. Beim Cushing-Syndrom können Medikamente wie Ketoconazole oder Metirapin eingesetzt werden, die Cortisolproduktion zu reduzieren. Chirurgische Intervention, in einigen Fällen, wie bei Schilddrüsenknoten, Tumoren der Nebenieren oder bei schwerem Cushing-Syndrom, kann eine chirurgische Entfernung der betroffenen Drüse notwendig sein. Dies wird oft mit einer anschließenden Hormontherapie kombiniert, das fehlende Hormon zu ersetzen und die normale Funktion des Körpers zu gewährleisten. Lifestyle-Anpassungen, insbesondere bei hormonalen Störungen wie dem metabolischen Syndrom oder PCOS spielen Lifestyle-Anpassungen eine zentrale Rolle in der Therapie. Änderungen in der Ernährung, der körperlichen Aktivität und dem Gewichtsmanagement sind entscheidend, die Insulinresistenz zu verbessern, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen. Bei PCOS kann ein Gewichtsabnehmen die Menstruationszyklen normalisieren und die Fruchtbarkeit verbessern. Patienten mit Type 2 Diabetes profitieren oft erheblich von Diät und Bewegungsplänen, die darauf abzielen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Notwendigkeit für medikamentöse Behandlungen zu minimieren. Hormonelle Therapie. Bei vielen hormonalen Störungen ist die Verabreichung von Hormonen oder Hormonblocker ein Teil der Behandlung. Dies umfasst nicht nur die Substitutionstherapie bei Mangelzuständen, sondern auch die Verwendung von Hormonantagonisten oder Agonisten, bestimmt Hormonwege zu modulieren. Zum Beispiel wird bei Endometriose oder hormonabhängigem Brustkrebs häufig eine Therapie eingesetzt, die die Wirkung von Östrogenen blockiert. Männer mit Prostatakrebs können mit Androgenblockern behandelt werden, das Tumorwachstum zu verlangsamen. Hormonell Kontrazeptive werden häufig verwendet, Menstruationsstörungen oder Symptome des PCOS zu behandeln. Psychologische Unterstützung. Hormonell Störungen wie Schilddrüsenerkrankungen oder Nebenieren-Insuffizienz können erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Angstzustand.
Depressionen und Stimmungsschwankungen sind häufig begleiterschienen hormoneller Ungleichgewicht. Daher kann die Therapie auch psychologische Unterstützung oder Beratung umfassen. Patienten bei der Bewältigung der emotionalen Auswirkungen ihrer Erkrankung zu helfen. Langsame Bewegung. Viel hormonell Störungen erfordern lebenslange Überwachung und regelmäßige Anpassung der Therapie. Dies gilt insbesondere für Zustände wie Hypothyreose, Diabetes oder Niereninsuffizienz, bei denen der Hormonspiegel regelmäßig kontrolliert und die Therapie entsprechend angepasst werden muss. Schwierigkeiten zu vermeiden und die Lebensqualität zu erhalten. Zusammenarbeit von Fachpersonen. Die Behandlung hormoneller Störungen erfordert oft eine interdisziplinäre Herangehensweise. Bei der Endokrinologin, Allgemeinmediziner, Gynäkologin, Urologin und der Spezialisten zusammenarbeiten. Eine umfassende Betreuung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei komplexen Erkrankungen wie dem Cushing-Syndrom oder bei hormonabhängigen Krebserkrankungen, bei denen eine koordinierte Therapie von entscheidender Bedeutung ist. Zusammenfassung. Die Behandlung von Hormonstörungen ist vielschichtig und erfordert eine sorgfältige Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des Patienten. Die Therapie reicht von hormonellen Substitutionen und medikamentösen Interventionen bis hin zu chirurgischen Eingriffen und Lifestyle-Modifikationen. Eine Überwachung und regelmäßige optimale Anpassung sind notwendig, Behandlungsergebnisse zu erzielen und das Risiko von Methoden zu minimieren. Psychologische Unterstützung und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sind oft ebenfalls entscheidend, den ganzheitlichen Erfolg der Therapie sicherzustellen. Kapitel 6. Spezifische Laboruntersuchungen. 6.1 Laborwert bei Diabetes. Diabetes mellitus ist eine chronisch Stoffwechselerkrankung, die durch erhöhten Blutzuckerwert gekennzeichnet ist. Die Laboruntersuchungen bei Diabetes sind entscheidend für die Diagnose, Überwachung und Behandlung der Erkrankung. Zu den wichtigsten Laborwerten gehören der nüchterne Blutzucker, der Oral-Glucose-Toleranz-Test, OGTT, der HbA1c-Wert und die Bestimmung des Insulin- und C-Peptidspiegels. Nüchtern Blutzucker. Der nüchtern Blutzucker ist einer der primären Tests zur Diagnose von Diabetes. Ein nüchtern Blutzuckerspiegel von 126 mg/dl, 7,0 mol, oder höher an zwei verschiedenen Tagen weist auf Diabetes hin. Wert zwischen 100 und 125 mg/dl, 5, 6 bis 6, 9 mol, gelten als Zeichen einer gestörten nüchtern Glucose. Pro-Diabetes. Die Bestimmung des nüchtern Blutzuckers ist eine einfache und kostengünstige Methode zur Früherkennung von Diabetes. Oraler Glucose-Toleranz-Test, OGTT. Der OGTT wird durchgeführt, die Vorhängigkeit des Körpers zu beurteilen, Glucose zu verarbeiten. Nach einer nüchtern Blutentnahme trinkt der Patient eine Glucoselessung, und der Blutzuckerspiegel wird nach 2 Stunden erneut gemessen. Ein Blutzuckerspiegel von 200 mg/dl, 11, 1 mol, oder höher nach 2 Stunden bestätigt die Diagnose Diabetes. Der OGTT ist besonders nützlich bei der Diagnose von Schwangerschaftsdiabetes. HbA1c. Der HbA1c-Wert gibt den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten 2-3 Monate wieder und ist ein wichtiger Indikator für die Langzeitkontrolle des Diabetes. Ein HbA1c-Wert von 6,5
5% oder habe bestätigt die Diagnose Diabetes. Der HbA1c Wert ist durch ein Wertwahlsinstrument zur Überwachung der Wirksamkeit der Behandlung und zur Anpassung der Therapie. Zielwert liegen in der Regel bei unter 7%. Das Risiko von Gewohnheiten zu minimieren. Insulin und C-Peptid. Die Messung des Insulinspiegels und des C-Peptids, ein Nebenprodukt der Insulinproduktion, kann helfen, zwischen Type 1 und Type 2 Diabetes zu unterscheiden. Bei Type 1 Diabetes sind Insulin und C-Peptid in der Regel niedrig oder nicht nachweisbar, da die Insulinproduktion zerstört ist. Bei Type 2 Diabetes sind die Werte oft normal oder erhöht, was auf eine Insulinresistenz hingewiesen wird. Zusätzlich Tests zur Überwachung von Diabetes können auch Tests zur Beurteilung von Übungen durchgeführt werden, wie die Bestimmung der Mikroalbuminurie, Frustadium einer Nierenschädigung, des Lipidprofils, zur Beurteilung des kardiovaskularen Risikos und der Nervenleitgeschwindigkeit, zur Diagnose einer diabetischen Neuropathie. Diese Untersuchungen helfen dabei, das Risiko für langfristige Komplikationen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenschäden und Nervenschäden zu minimieren und die Behandlung entsprechend anzupassen. 6.2 Laborwert bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache, und die Laborwerte spielen eine zentrale Rolle bei der Diagnose und Überwachung dieser Erkrankungen. Zu den wichtigsten Laboruntersuchungen gehören die Messung des Cholesterins, der Triglyceride, des C-reaktiven Proteins, CRP und der Troponinwert, Cholesterin und Lipidprofil. Ein umfassendes Lipidprofil misst das Gesamtcholesterin, das LDL-Cholesterin, Low-Density Lipoprotein, das HDL-Cholesterin, High-Density Lipoprotein und die Triglyceride. Erhöht LDL-Wert gelten als Hauptrisikofaktor für die Entwicklung von Arteriosklerose, die zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen kann. HDL-Cholesterin wirkt schützend, indem es überschüssiges Cholesterin aus den Arterien entfernt. Die Zielwert für LDL liegen bei Hochrisikopatienten unter 100 mgdl, bei sehr hohem Risiko sogar unter 70 mgdl. Triglyceride. Erhöhte Triglyceridspiegel sind ein weiterer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Normal Triglyceridwert liegen unter 150 mgdl. Hohe Wert können auf eine Skelettstörung, Fettleibigkeit, Diabetes oder genetische Störungen hinweisen. Eine Senkung des Triglyceridspiegels kann das Risiko für Herzkrankheiten erheblich reduzieren. C-reaktives Protein, CRP. CRP ist ein Entzündungsmarker, der auf eine Entzündung im Körper hinweist. Erhöhte CRP-Werte werden mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall in Verbindung gebracht, insbesondere wenn sie mit hohen LDL-Werten kombiniert werden. Der Hochsensitive CRP-Test, HSCRP, wird oft verwendet, das kardiovaskular-Risiko bei Patienten ohne offensichtliche Herzkrankheit zu bewerten. Troponin. Troponin sind Protein, die im Herzmuskel vorkommen und bei einer Schädigung des Herzmuskels, wie sie bei einem Herzinfarkt auftreten, ins Blut freigesetzt werden. Erhöhte Troponinwerte sind ein hochspezifischer Marker für einen akuten Herzinfarkt. Bei Patienten mit Brustschmerzen und Verdacht auf einen Herzinfarkt wird die Troponinbestimmung zur Diagnose und Überwachung eingesetzt. Normal Troponinwerte schließen einen Herzinfarkt weitgehend aus.
Warrend Haft in sofortige medizinische Intervention erfordern. Natriuretische Peptide. BNP and NT-pro-BNP. BNP and NT-pro-BNP sind Hormone, die von den Herzkammern als Reaktion auf Druckbelastung und Volumenüberlastung freigesetzt werden. Wird wiesen auf Herzinsuffizienz hin und korrelieren mit dem Schweregrad der Erkrankung. Diese Marker sind besonders hilfreich zur Diagnose und Überwachung von Patienten mit Herzinsuffizienz und zur Beurteilung des Ansprechens auf die Behandlung. Zusätzlich Tests, wie wichtige Tests zur Beurteilung des kardiovaskularen Risikos sind das Blutzuckerprofil der Diabetes ein bedeutender Risikofaktor für Herzkrankheiten ist. Die Bestimmung des Homocysteinspiegels und die Messung von Lipoprotein. Dies wird helfen, ein umfassendes Bild des individuellen Risikoprofils zu erstellen und personalisiert Präventions- und Behandlungsstrategien zu entwickeln. 6.3 Labor wird bei Infektionskrankheiten. Labor wird spielen eine entscheidende Rolle bei der Diagnose, Überwachung und Behandlung von Infektionskrankheiten. Zu den wichtigsten Laboruntersuchungen gehören die Bestimmung des weißen Blutkörperchen Leukozyten, C-reactives Protein, CRP, Procalcitonin, Antikörpertests und regenachweise wie PCR und Kulturen, Leukozytenzahlung. Die Leukozytenzahl ist ein wichtiger Indikator für eine Infektion. Erhöhung der Leukozyten, Leukozytos, deutet oft auf eine bakterielle Infektion hin, während eine verhindert soll. Leukopenie auf eine virale Infektion oder eine schwer systemische Infektion hinweisen kann. Differentialblutbildanalysen geben weiter Hinweis auf die Art der Infektion, indem sie die Anteil der verschiedenen Leukozytenarten, Neutrophil, Lymphozyten, Monozyten, Eosinophil, Basophil, bestimmen. C-reactives Protein, CRP. CRP ist ein Entzündungsmarker, der bei akuten Infektionen, insbesondere bakteriellen, stark ansteigt. Es wird häufig verwendet, den Schweregrad einer Infektion zu beurteilen und die Wirksamkeit einer Therapie zu überwachen. Hohes CRP wird deuten in der Regel auf eine aktive Entzündung oder Infektion hin und erfordern oft eine weiterführende Diagnose. Procalcitonin. Procalcitonin ist ein spezifischer Marker für bakterielle Infektionen und hilft, bakteriell von viralen Infektionen zu unterscheiden. Es ist besonders nützlich bei der Diagnose und Überwachung von schweren bakteriellen Infektionen wie Sepsis. Ein erhöhter Procalcitonin-Spiegel weist auf eine bakterielle Infektion hin und kann helfen, unnötige Antibiotika-Therapien zu vermeiden. Spezifische Antikörpertests. Die Messung spezifischer Antikörper im Blut, wie IgM und Ig, ist entscheidend für die Diagnose von Virusinfektionen, wie ZB-HIV, Hepatitis, Influenza und Epstein-Barr-Virus, EBV. IgM-Antikörper sind typischerweise während der akuten Phase einer Infektion erhöht, während Antikörper auf eine frühere Exposition oder Immunität hinweisen. Diese Tests sind auch von entscheidender Bedeutung für die Diagnose und das Management chronischer Virusinfektionen und für die Überwachung des Immunstatus von Patienten nach einer Impfung oder einer Infektion. Beispielsweise wird bei Hepatitis B und C die Bestimmung spezifischer Antikörper, Anti-HBs, Anti-HBC und Antigen, HBsAg, verwendet, den Infektionsstatus, die Aktivität des Virus und die Wirksamkeit der Therapie zu überwachen. Polymerase-Kettenreaktion, PCR.
Die PCR ist empfindlich Methode zum Nachweis von Nukleinsäuren, DNA oder RNA, von Infektionserregern. Sie wird häufig bei Infektionen eingesetzt, bei denen ein schneller und genauer Nachweis erforderlich ist, wie bei HIV, Hepatitis C, SARS-CoV-2 und anderen viralen oder bakteriellen Erregern. PCR ermöglicht nicht nur den Nachweis des Erregers, sondern auch die Quantifizierung der Viruslast, was für die Überwachung des Therapieerfolgs besonders wichtig ist. PCR wird auch zur Identifizierung genetischer Varianten von Pathogenen verwendet, die mit Resistenzen gegen bestimmt Behandlungen assoziiert sein können. Kulturen und Antibiogramm. Die Ansicht von Erregern in Kulturen blieb ein Goldstandard für die Identifizierung bakterieller Infektionen und die Bestimmung der Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika. Blutkulturen. Urinkulturen und Wundkulturen sind wichtige Werkzeuge, die Art des Erregers zu bestimmen und ein gezielt antimikrobielle Therapie einzuleiten. Ein Antibiogramm, das die Empfindlichkeit eines Bakteriums gegenüber verschiedenen Antibiotika testet, ist entscheidend, die beste Therapieoption zu wählen und die Entstehung von Antibiotika-Resistenzen zu verhindern. Zusätzliche Tests, wie tierspezifische Tests, wie die Bestimmung von Viruslasten, Antigen-Schnelltests und serologische Tests zur Überwachung von Immunantworten, spielen eine wichtige Rolle bei der Diagnose und Therapiebeurteilung von Infektionskrankheiten. Zum Beispiel werden bei HIV-Patienten regelmäßig Viruslastmessungen durchgeführt, den Erfolg der antiretroviralen Therapie zu überwachen und Anpassungen der Behandlung vorzunehmen. 6.4 Labor wird bei Autoimmunerkrankungen. Autoimmunerkrankungen sind komplexe Erkrankungen, bei denen das Immunsystem fälschlicherweise Körpereigene Zellen und Gewebe angreift. Labor sind entscheidend für die Diagnose und Überwachung dieser Erkrankungen. Zu den wichtigsten Laboruntersuchungen gehören Autoantikapertests, Entzündungsmarker und spezialisierte Immunanalysen. Autoantikaper sind Protein, die vom Immunsystem produziert werden und gegen Körpereigenes Gewebe gerichtet sind. Die Bestimmung dieser Antikörper ist ein zentrales Diagnosezug bei Autoimmunerkrankungen. Antinukleorantikörper sind häufig bei systemischen Autoimmunerkrankungen wie Lupus erythematodes, SLE, erhöht. Spezifische Autoanttikörper wie Anti-dsDNA bei Lupus, Anti-CCP bei rheumatoider Arthritis und Anti-SSASSB bei Sjogren-Syndrom helfen, die Genoart der Autoimmunerkrankung zu bestimmen. Bei Autoimmunhepatitis sind Autoanttikörper wie Anti-LKM und Anti-SMA von diagnostischer Bedeutung. Entzündungsmarker, CRP und die Blutsenkungsgeschwindigkeit, BSG, sind unspezifische Entzündungsmarker, die bei vielen Autoimmunerkrankungen erhöht sein können. Diese Marker helfen, das Ausmaß der Entzündung zu beurteilen und die Wirksamkeit der Behandlung zu überwachen. Ein erhöhter CRP-Wert kann beispielsweise auf einen Schub bei rheumatoider Arthritis hinweisen und die Notwendigkeit einer Anpassung der Therapie ansehen. Rheumafaktor, RF und Antikörper gegen citrullinate Peptide, Anti-CCP. Der Rheumafaktor, RF, ist ein Autoanttikörper, der bei etwa 70–80% der Patienten mit rheumatoider Arthritis nachweisbar ist.
Der Nachweis von Anti-CCP Antikörpern ist spezifischer und kann ihn später diagnosen ein besseres Verständnis des Krankheitsverlaufs ermöglichen. Hochkonzentrationen dieser Antikörper sind oft mit einer aggressiveren Krankheitsform verbunden. Komplementprotein. Das Komplementsystem spielt eine wichtige Rolle in der Immunabwehr, und Veränderungen in den Komplementproteinen, wie C3 und C4, können Hinweis auf autoimmune Krankungen wie Lupus geben. Niedrige Komplementspiegel sind oft ein Zeichen für eine aktive Erkrankung und werden regelmäßig überwacht, den Verlauf der Erkrankung zu beurteilen. Immunglobulin. Die Bestimmung von Immunglobulinen, IgA, IgM, kann bei der Diagnose von autoimmune Krankungen hilfreich sein. Erhöht oder erniedrigt Spiegel bestimmter Immunglobulin können auf spezifische Erkrankungen hinweisen. Wie ZB erhöhter Spiegel bei Lupus oder selektiver Mangel bei Zöliakie. Die Quantifizierung von Immunglobulinen wird auch verwendet, das Ansprechen auf Immuntherapien zu überwachen. Zusätzlich Tests. Je nach spezifischer Autoimmunerkrankung können weitere Tests erforderlich sein. Wie ZB die Bestimmung von HLA-B27 bei Verdacht auf Spondylitis ankylosens oder die Untersuchung von organspezifischen Antikörpern bei Hashimoto Thyreoiditis. Diese Tests ermöglichen eine präzise Diagnosestellung und helfen bei der Erstellung eines individuellen Behandlungsplans. 6. 5 Laborwert in der Onkologie. In der Onkologie spielen Laborwert eine zentrale Rolle in der Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krebserkrankungen. Zu den wichtigsten Laboruntersuchungen gehören Tumormarker, genetische Tests und spezifische Blutwert, die auf das Vorhandensein und das Fortschreiten von Tumoren hinweisen können. Tumormarker. Tumormarker sind Substanzen, die von Tumorzellen oder vom Körper als Reaktion auf Krebs produziert werden. Diese Marker können im Blut, Urin oder Gewebe nachgewiesen werden und helfen, das Vorhandensein von Krebs zu bestätigen, das Stadium der Erkrankung zu bestimmen und den Therapieerfolg zu überwachen. Zu den häufigsten Tumormarkern gehören CA125 Ovarialkarzinom, SA bei Prostatakrebs, C bei Kolorektalkarzinom und AFP bei Leberzelkarzinom. Die Messung von Tumormarkern wird auch verwendet, Residive zu erkennen und die Prognose zu beurteilen. Genetische Tests. Genetische Tests spielen eine immer größere Rolle in der Onkologie, insbesondere bei der Identifizierung von erblichen Krebssyndromen und bei der Bestimmung des genetischen Profils von Tumoren. Tests wie BRCA1-2 für Brust und die erste Krebs oder die Analyse von EGFR und Cras-Mutationen bei Lungenkrebs sind entscheidend für die Auswahl gezielter Therapien. Diese Tests können auch bei der Prognose Beschätzung und bei der Entscheidung über die Notwendigkeit einer prophylaktischen Behandlung oder einer intensiven Überwachung helfen. Blutwert. Bestimmt Blutwert. Wie ZB das Komplettblutbild. CBC. Sind in der Onkologie von großer Bedeutung. Anämie. Leukozytose oder Thrombocytopenie können auf das Vorhandensein eines Tumors, eine Infiltration oder eine Nebenwirkung der Chemotherapie hinweisen. Die Bestimmung der Lactatdehydrogenase, LDH, ist ein weiterer wichtiger Marker. Der erhöhte LDH wird oft mit aggressiveren Tumoren und einer schlechteren Prognose verbunden sind. Flüssigbiopsien. Flüssigbiopsien sind eine relativ neue Methode, bei der zirkulierenden Tumorzellen, CTCs,
oder Zellfriedtumer DNA, ctDNA, aus dem Blut analysiert werden. Diese Technik ermöglicht die nicht invasive Überwachung von Tumoren und kann Hinweis auf das Ansprechen auf die Therapie oder auf ein Residiv geben. Flüssigbiopsien sind besonders nützlich bei schwergeordneten Tumoren oder wenn eine Biopsie nicht möglich ist. Zusätzlich Tests. Neben tumormarkern und genetischen Tests werden in der Onkologie auch andere spezialisierte Tests verwendet. Wie ZB die Bestimmung von Immunmarkern bei der Überwachung von immuntherapeutischen Ansätzen oder die Analyse von Stoffwechselprodukten, die durch Tumor verordnet werden. Diese Tests helfen dabei, die beste Behandlungsstrategie für den einzelnen Patienten zu entwickeln und die Therapie kontinuierlich anzupassen, den bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen. Kapitel 7. Tipps zum besseren Verständnis der Laborwelt. 7.1 Wie ließ ich meinen Laborbericht? Das Verständnis eines Laborberichts kann auf den ersten Blick überwältigend sein. Besonders wenn man mit den medizinischen Begriffen und Zahlen nicht vertraut ist. Ein typischer Laborbericht enthält eine Liste von Tests, die durchgeführt werden, die gemessenen wird, die Referenzbereich und manchmal auch eine Kursinterpretation der Ergebnis. Hier sind einige Tipps, Ihren Laborbericht besser zu verstehen. Überprüfen Sie die Referenzbereich. Jeder Laborbericht enthält Referenzbereich, die als normal wird für die getesteten Parameter gelten. Diese Bereich können je nach Gebiet, Alter, Geschlecht und anderen individuellen Faktoren variieren. Wird, die innerhalb dieses Bereiches liegen, gelten in der Regel als normal. Wird, die außerhalb des Referenzbereiches liegen, können auf eine potenziell Gesundheitsstörung hinweisen, müssen aber immer im Kontext ihrer allgemeinen Gesundheit und ihrer Krankengeschichte betrachtet werden. Beachten Sie die Einheiten. Laborwert werden in verschiedenen Einheiten gemessen. ZBMGDL, MOL oder GL. Es ist wichtig, die Einheit zu beachten, die Wert korrekt interpretieren zu können. Bei Unsicherheiten sollte man nicht zögern, den Arzt oder das Laborpersonal eine Erklärung zu bitten. Interpretation von Abweichungen. Ein Wert außerhalb des Referenzbereiches bedeutet nicht automatisch, dass etwas nicht in Ordnung ist. Es kann viel Grund für Abweichungen geben, wie ZB kurzfristige Schwankungen, die in einem bestimmten Medikament, oder sogar Fälle bei der Blutentnahme oder Verarbeitung. Es ist wichtig, Abweichungen mit Ihrem Arzt zu besprechen, eine genaue Diagnose zu erhalten. Sehen Sie sich die Trensen. Ein einzelner abnormaler Wert ist oft weniger aussagekräftig als ein Trend über mehrere Tests hinweg. Arzt wird häufig mehrere Tests über einen bestimmten Zeitraum durchführen, Trend zu beobachten und eine fundierte Diagnose zu stellen. Nutzen Sie die Interpretation durch den Arzt. In einigen Fällen enthält der Laborbericht eine Erstinterpretation der Ergebnis durch den Laborarzt. Diese Interpretation kann wertvoll Hinweis geben, sollte aber immer mit Ihrem behandelnden Arzt besprochen werden, der Ihre Gesamtkrankengeschichte und andere relevant Faktoren berücksichtigt. 7.2 Fragen an den Arzt stellen. Wenn Sie Ihren Laborbericht erhalten haben und die Ergebnis mit Ihrem Arzt besprechen, ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein und die richtigen Fragen zu stellen. Hier sind einige wichtige Fragen, die Sie in Betracht ziehen sollten. Was bedeuten dies Wort für meine Gesundheit?
Bitten Sie Ihren Arzt Ihnen verstandlich Erklärung der Laborwert. Fragen Sie, ob die Ergebnisse normal sind oder ob es an sich ein gesundheitlich Problem gibt, die weiter untersucht werden müssen. Welche Bedeutung haben Abweichungen von den Normwerten? Fragen Sie, was es bedeutet, wenn ein Wert außerhalb des Referenzbereiches liegt? Ist es etwas, das sofort behandelt werden muss, oder handelt es sich eine geringfügige Abweichung, die keine unmittelbaren Maßnahmen erfordert? Welche weiteren Tests oder Untersuchungen sind notwendig, wenn es Abweichungen gibt? Fragen Sie, ob weitere Tests erforderlich sind, die Ursache der Abweichungen zu klären oder die Ergebnisse zu bestätigen. Wie können die Ergebnisse meiner Behandlung beeinflussen? Erkundigen Sie sich, ob die Laborergebnisse Auswirkungen auf Ihre aktuelle Behandlung oder Medikation haben. Müssen Anpassungen vorgenommen werden? Gibt es bestimmt Veränderungen in Ihrer Lebensweise, die Sie in Betracht ziehen sollten? Wann sollte der nächste Test durchgeführt werden? Fragen Sie nach dem nächsten Schritt. Wann sollten Sie den Test wiederholen lassen? Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen, die Sie bis dahin beachten sollten? Gibt es Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen durch aktuelle Medication, die Ergebnisse beeinflusst haben könnten? Medikament und Nahrungsergänzungsmittel können Laborwert beeinflussen. Es ist wichtig, Ihren Arzt darüber zu informieren, welche Medikamente Sie nehmen, und zu fragen, ob diese Testergebnisse verfolgen könnten. Welche Risiken bestehen, wenn diese Werte unbehandelt bleiben? Erfragen Sie, welche möglichen Folgen es haben könnte, wenn abnormal Werte nicht behandelt werden. Dies hilft Ihnen, die Dringlichkeit der Behandlung besser zu verstehen. Weitere Informationen zu erlernen. Zusätzlich zur Beratung durch Ihren Arzt gibt es viele zuverlässige Quellen, die Ihnen helfen können, Ihr Laborwert besser zu verstehen und mehr über Ihre Gesundheit zu erfahren. Patientenbroschüren und Laborguides. Viele Labor- und medizinische Einrichtungen bieten Broschüren oder Handbücher, die Grundlagen der Laborwert und deren Bedeutung erklären. Diese Materialien sind oft speziell für Patienten geschrieben und bieten verständliche Erklärungen. Medizinische Websites. Websites wie die der Mayo Clinic, Medline Plus, die Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, DGKL, oder das Robert Koch Institut bieten umfangreiche Informationen zu Laborwerten und deren Interpretation. Achten Sie darauf, dass Sie auf vertrauenswürdige und wissenschaftlich fundierte Quellen zurückgreifen. Apps und Online-Tools. Es gibt zahlreiche Apps und Online-Tools, die speziell entwickelt werden, Patienten dabei zu helfen, Ihr Laborwert nachzuvollziehen. Einige dieser Tools bieten personalisierte Informationen basierend auf Ihren Werten und können Ihnen helfen, Trends im Lauf der Zeit zu verfolgen. Sprechstunden beim Arzt. Wenn Sie Fragen haben oder eine ausführliche Erklärung Ihrer Laborwert wünschen, glauben Sie nicht, Ihnen zusätzlichen Termin bei Ihrem Arzt zu vereinbaren. Eine gründliche Besprechung mit einem Gesundheitsexperten kann viel Unsicherheiten beseitigen und Ihnen ein besseres Verständnis Ihrer Gesundheit vermitteln. Selbsthilfegruppen und Patientenforen. Selbsthilfegruppen und Online-Foren bieten eine Plattform, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Hier können Sie von den Erfahrungen anderer lernen und Unterstützung finden, insbesondere wenn es chronische Erkrankungen oder spezifische Laborwerte geht.
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie medizinische Ratschläge immer mit Ihrem Arzt besprechen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Fachliteratur und Bücher. Es jedoch Bücher, die sich speziell mit dem Thema Laborwort und deren Interpretation beschäftigen. Dies können Ihnen tiefergehende Erklärung bieten und sind oft ein nützliches Nachschlagewerk für interessierte Patienten. Literaturverzeichnis. Mayo Clinic. 2023. Verstehen Sie Ihr Laborergebnis. Abgerufen am 10. August 2024 von https://www.mayoclinic.org. Medline Plus. 2023. Labortests. US Amerikanische Nationalbibliothek für Medizin. Abgerufen am 10. August 2024 von https://medlineplus.gov/lab-tests.html. Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin. DGKL. 2023. Laborlexikon. Abgerufen am 10. August 2024 von https://www.dgkl.de. Robert Koch Institute. RKI. 2023. Laboruntersuchungen und Diagnostik. Abgerufen am 10. August 2024 von https://www.rki.de. Amerikanische Diabetesvereinigung. 2024. Standards der medizinischen Versorgung bei Diabetes 2024. Diabetes Care. 47. Beilage 1. S1 S201. Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Herz- und Kreislaufforschung e.V. DGK. 2023. Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Abgerufen am 10. August 2024 von https://leitlinien.dgk.org. Heransprinzipien der Inneren Medizin. 2022. 20. Orphalage. McGraw-Hill Education. Luffler, H. and Rasteter, J. 2020. Leitfaden Laborwort. Interpretation von Laborbefunden in der klinischen Praxis. Springer Verlag. Davis, C.P. 2023. Medizinische Terminologie für Gesundheitsberuf. OpenStax. Abgerufen am 10. August 2024 von https://appenstax.org/books/medical-terminology-healthcare-professions. Nationales Institut für Diabetes und Verdauungs- und Nierenkrankheiten. NIDDK. 2023. Umgang mit Diabetes. Abgerufen am 10. August 2024 von https://www.nidk.gov/health-information/diabetes rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtsinstitut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtsinstitut LLC. Testberichtsinstitut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize,
and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtinstitut LLC. All rights reserved.